giới thiệu, mình là Tịch Vân, rất hân hạnh được đồng hành của các bạn trong sự kiện lần này. Chương trình của chúng ta đang diễn ra tại trường Đại học Greenwich Việt Nam tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và đang được livestream trực tiếp trên YouTube của GDG Việt Nam webinar, đồng thời là fanpage Droidcon Việt Nam. Các bạn có thể chia sẻ thêm cho bạn bè của mình để cùng lan tỏa thêm những thông tin hữu ích từ Google và các diễn giả trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Việt Nam Android Day 2022 là phiên bản mini Droidcon. Sự kiện Droidcon lần đầu diễn ra vào năm 2009 tại Berlin với các chủ đề công nghệ chuyên sâu cả về mặt lý thuyết lẫn kỹ thuật. Sự kiện này cũng đã lan tỏa đến nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam. Sự kiện do cộng đồng Google Developer Expert, Google Developer Group tổ chức, được sự đồng hành, hỗ trợ và tài trợ từ Android và Google Play Team, tài trợ địa điểm từ trường Đại học Greenwich Việt Nam. Đây là dịp để gặp gỡ cộng đồng các nhà phát triển Android trong nước và quốc tế, học hỏi từ các diễn giả là chuyên gia có tiếng trong ngành, từ các tập đoàn công nghệ lớn, cùng nhau tìm hiểu và chia sẻ về những công nghệ mới nhất, cũng như là những chủ đề hấp dẫn xoay quanh nền tảng Android nói riêng và hệ sinh thái của Google nói chung. Và đến với chương trình ngày hôm nay, xin trân trọng được giới thiệu ông Enric, Google Developer Expert Android. Xin trân trọng giới thiệu ông Toàn Trần, Google Developer Expert Kotlin. Ông Enric và ông Toàn Trần hiện đang là đại diện cho nhóm Google Developer Expert hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại Việt Nam. Về phía đại diện cho cộng đồng Google Developer Group, Google Developer Relation Team, xin trân trọng giới thiệu bà Nhi Nguyễn, Community Manager tại Việt Nam, Philippines và các nước Mekong. Về phía đại diện nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Ngọc Kim Nhân, trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Greenwich Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Hồ Nguyễn Phú Bảo, trưởng bộ môn công nghệ thông tin trường Đại học Greenwich Việt Nam. Cùng các khách mời là diễn giả trong chương trình, xin trân trọng giới thiệu chị Kim Mi-ji, Google Developer Expert Kotlin và Advanced Software Engineering. Xin trân trọng giới thiệu anh Lim Sang-ji, Software Engineer at Hubble, Google Developer Expert Fairbanks. Xin trân trọng giới thiệu anh Phùng Danh Nhân, CEO and Consulting at ITGRATE. Xin trân trọng giới thiệu chị Ngọc Võ, Woman Techmaker Ambassador và là Software Engineering tại. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta sẽ đi qua phần giới thiệu về chương trình, về cộng đồng, công bố chương trình học Chiến binh Android và các phiên chia sẻ về các chủ đề công nghệ đa dạng với nhiều nội dung hấp dẫn. Các bạn cũng đừng quên rằng là phần cuối chương trình chúng ta thì có một phần chơi ca hút vô cùng hấp dẫn để cơ hội nhận quà là các phần quà ví dụ như bàn phím gaming Razer, chuột gaming Logitech và rất nhiều phần quà giá trị khác. Và trước khi bắt đầu chương trình, xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Ngọc Kim Ngân, trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Greenwich Việt Nam lên sân khấu để nhận món quà cảm ơn từ phía đại diện ban tổ chức chương trình. Về phía ban tổ chức, xin trân trọng kính mời anh Enric lên sân khấu để gửi món quà này tới đại diện nhà tài trợ. I would like to invite Mr. Enric. Đưa cho anh đấy. Lỗi kỹ thuật nhé. Nào xin and take a photo. And please stay in the stage. Okay. Và ngay sau đây xin mời các bạn đến với phần phát biểu và chia sẻ mở đầu chương trình từ phía anh Enric, Google Developer Expert Android. So, xin chào các bạn. Thank you very much for coming here. It's an honor to be able to make the introduction for the Android Days. And as you have heard, my name is Enrique.
I'm a GD on Android and Kotlin development, and yeah, welcome to the show. So, how all this started? Maybe some of you have heard about the Droidcon Vietnam. It's a conference that we started organizing in 2017, right before the pandemic. And this is a family of conferences on Android topics, Kotlin topics, everything related to mobile development that has different editions all around the world. You can find the Droidcon in London, in New York, San Francisco, etc. And we brought it to Vietnam. We managed to have 3 different editions in 2017, 18, and 19. As you can see, we didn't spend too much budget changing the design. So we always use the same custom. And of course, Corona happened, so we were not able to celebrate the edition in 2020. But that's something that we would like to kick off. And while we are, excuse me? Yeah, so that's something that we want to kick off again. And I think the video is not. Yeah, but it's not so, okay. Yeah, so we had this, that was the video from the edition in 2019. We managed to have 450 attendees, 11 sponsors, and 18 speakers. And yeah, I'll let you the video. I don't know if you were speaking there, Tuan, in the 2019 edition. I know Kayla was there, right? So that was it. And that's something that we definitely want to start organizing again, probably next year. And I think the Android Vietnam Days is going to be a good appetizer for that. This is what we have now. And I think if you, yeah. So for this event, we managed to have 411 registered people, and we're going to have 6 international speakers, or 6 speakers in total, with some international ones that have been already introduced. If you want to know more, we have 2 Facebook pages that you can follow, and generally we post a lot of updates there about the events that we are organizing and some of the community activity in Vietnam about Android. One of them is the Droidcon Vietnam page, and the other one is the Android Cafe. Yeah, in the Android Cafe has as well as Slack. You can access directly through the Facebook page, so if you're interested, feel free to check it out and join. There is some discussions there about any topic in Android, events, jobs, etc. Another thing is that we are going to have the Android Dev Summit kicked off the 24th of October, which is in 2 days. So that means starting next Monday. The Android Dev Summit is an event that is organized yearly, where there is some Android topics being presented by Google, a lot of tutorials, workshops, etc. This is happening in a few locations. I think next week is going to be London and San Francisco, but everything is going to be streamed. So if you Google for this and first page, you can go register and then follow all the new Android announcements that are going to happen. As you can see, there are the normal suspects here. So you can expect to learn things like material, compose, some Firebase, Kotlin announcements, modern Android development, modern Android architecture, etc.
Another topic is the GDs. If you haven't heard about the GD program, GD stands for Google Developer Expert, and it's a program from Google that recognizes experts in the some categories from Google. Right now they have Firebase, Kotlin, GD, machine learning, web. I believe it changes from time to time how they group them. And we are, of course, searching for more GDs in Vietnam. So if you like the Android community and you contribute to it, you write articles, you have some expertise, feel free to reach out to Nhi, and she can let you know a little bit more about how to apply and how to become one. So here there is another video on what's Google Developer Expert, the things they do, and some that you can explain. Some people think that they will never be considered an expert, but if you love what you do and you do it many, many times, you're becoming an expert whether you planned it or not. When I became a mother, I was expected to slow down my career. But I felt like moving even faster. I meet so many young women, and they are all so smart and passionate. I believe that my children would be inspired if they see that I keep investing in my career and my community. Let's see. I like cooking, I like cycling, I started playing the piano like everyone else, and I love teaching. When I finished college, I started doing Android development, and I was getting good at it. And some friends told me, you should totally give tech talks about Android development. But in that time, my English was not that good. And then I realized, if I don't speak a good English, many other developers from my country will face the same issue. Bem-vindos a mais Android Dev BRcast. So we started an Android community that teaches and connects developers in our own language. There's always something you can do for other developers. If you don't speak good English, that's okay. Speak your own language. Teach your community what you know, and learn yourself from other experts. When I was a teen in Nigeria, I really fell in love with the web, and I just really wanted to be a web designer. But unfortunately, I ended up becoming a lawyer. After a few years, I realized that I was still that teenage girl just wanting to design for the web. I remember when this was all like gibberish to me. You can just learn it on the internet. Right? So I decided I was going to go for it. Me and the experts on YouTube. Modern layouts. Since I became a GDE, one of the biggest things that's changed is like my imposter syndrome. I mean, even when I got to the experts program, I would still feel like, but I'm not an expert. But then if Google thinks I'm an expert, then that's saying something, right? I keep thinking about all the experts that taught me when I was still a junior learning. And now I'm an expert too. All it took was hard work, perseverance, and having the passion to keep going even when it's tough. This is our time, right? So one thing that Walmir mentioned, I think is very worth repeating, and is that you don't need to be Shakespeare to start contributing to the community. Probably we don't even have many native speakers here. You just need to feel comfortable with it, and that's more than enough. Again, if you're interested, feel free to reach out to Nhi, and she will tell you more about it. We have this feedback form here. Of course, in a conference, we can always improve things. Maybe we are not covering certain topics that are interesting for you. For us, it's very interesting and very helpful to know your opinion. If there is something that you want to tell us about the conference, something that you would like to see on a new edition, or contact us for any reason, feel free to take a picture of the QR code, open the form, and leave us any message. We'll check all of them, and we'll contact you if we need to reach out for anything. So that's everything, I think, from the introduction. So Nhi, the stage is all yours. Yes, thank you. Thank you, Ms. Enric, for the sharing. Xin cảm ơn anh Enric với những thông tin chi tiết về sự kiện ngày hôm nay ạ. Và
Và tại sự kiện lần này chúng ta cũng sẽ được lắng nghe những chia sẻ về chương trình học Android hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả mọi người với tên gọi là ChienBinhAndroid, tiếp nối sự thành công của mùa 1 với sự đón nhận nồng nhiệt từ đông đảo các thành viên tham gia. ChienBinhAndroid mùa 2 sẽ quay lại với rất nhiều bài học bổ ích. Và tiếp sau đây xin mời chị Nhi Nguyễn, Community Manager tại Việt Nam, Philippines và các nước Mekong, đại diện cộng đồng Google Developer Group, Google Developer Relation Team sẽ lên chia sẻ và khởi động chương trình. Xin chào tất cả mọi người ạ. Lời đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình đã tạo điều kiện để mình có thể chia sẻ trong buổi ngày hôm nay. Thì ở đây cho mình hỏi là trong khán phòng của chúng ta ai là fan của Android ạ? Yeah, cảm ơn mọi người rất là nhiều và rất là cảm ơn bởi vì các bạn là fan của Android nên các bạn đã quyết định đến tham gia chương trình của chúng ta ha. Cho mình hỏi câu hỏi thứ hai. Ở đây bạn nào đã từng tham gia chương trình ChienBinhAndroid mùa 1 ạ? Wow, có khoảng 15 bạn. Ở đây có những bạn nào quan tâm tới chương trình học Android miễn phí mùa 2 ạ? Rồi, mình cảm ơn rất là nhiều. Vậy là mục tiêu của mình ngày hôm nay coi như là đạt được khoảng 90%. Cho mình xin mượn cái slide. Rồi, thì dành cho những bạn mà ở phía xa, nếu như mà không thể xem được màn hình rõ thì các bạn có thể truy cập vào đường link này để xem phần slide của mình ha. Thì mình xin phép được giới thiệu về chương trình ChienBinhAndroid. Đây là một chương trình học miễn phí đến từ team Android của Google hỗ trợ cho cộng đồng lập trình, những bạn quan tâm tới việc học tập Android. Và đây là một cái chương trình học kéo dài trong vòng 1 tháng và ngày hôm nay là ngày chính thức kick off chương trình. Và sáng ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều bạn bắt đầu cái chương trình học này. Trong 1 tháng này thì các bạn sẽ cùng học tập miễn phí dựa trên những cái hướng dẫn từ phía ban tổ chức cũng như là cùng học với nhau trong một group Telegram và mọi người sẽ cùng trao đổi kiến thức ở trong đó. Và mọi người cũng có những cái cơ hội được hỗ trợ tư vấn phát triển dự án và có những quà tặng hấp dẫn từ chương trình. Và rất là cảm ơn Enrich lúc nãy đã nhắc tới chương trình Google Developer Expert. Thì nếu như mà bạn nào quan tâm tới việc trở thành một expert trong tương lai như những Google Developer Expert ngày hôm nay là speaker của chúng ta thì các bạn có thể liên lạc với mình. Mình phụ trách thị trường Việt Nam và hỗ trợ để giúp đỡ cho các bạn quan tâm tới Android có thể trở thành Google Developer Expert. Đây là quà tặng cho mùa 2 nếu như các bạn hoàn thành theo đúng cái hướng dẫn ở trên quy định của chương trình khi tham gia chương trình học. Sao cái này? Ở đây thì là chương trình học mùa 1 của chúng ta thì đã diễn ra trong năm nay vào đầu năm và các bạn trong mùa 1 thì đã được học tập về Kotlin và đó là một khóa khá là cơ bản. Thì trong chương trình học lần 2 này thì các bạn cũng sẽ tiếp tục học tập và nội dung học của chúng ta là liên quan tới Compose. Và hiện tại thì Telegram group của chúng ta đã có khoảng gần 1.000 thành viên và các bạn đã bắt đầu cùng học với nhau ở trên đó. Các bạn cũng có thể xem lại những cái nội dung học của mùa 1 trên YouTube GG webinar của chương trình. Thì mình xin phép sẽ đi qua một chút xíu về chương trình học mùa 2. Đối với chương trình học mùa 2 này thì các bạn sẽ có nội dung học của chúng ta sẽ liên quan tới Jetpack Compose. Và tí nữa sau cái phần chia sẻ của mình thì Enrich sẽ đi sâu hơn về những cái nội dung liên quan tới Compose và hy vọng là các bạn sẽ có thêm được nhiều thông tin bổ ích. Đối với phần học của chương trình năm nay, chương trình lần này thì bản thân trước đó nếu như mà những bạn nào đã tham gia khóa học mùa 1 học về Kotlin thì các bạn có thể tiếp tục cái hành trình học của mình. Và đối với những bạn mà mình chưa có tham gia trong khóa 1 thì cũng không có vấn đề gì bởi vì các bạn sẽ có 2 cái hợp phần cơ bản và hợp phần nâng cao. Thì khi mà các bạn tham gia thì các bạn sẽ được học chi tiết theo cái nội dung về Compose đó. Các bạn có thể hỗ trợ chị bấm slide được không? Rồi, thì đây là những cái lợi ích khi mà các bạn sử dụng Jetpack Compose thì chắc là các bạn cũng biết được rồi. Và một cái khá là quan trọng đó là cái việc mà bạn sẽ viết ít code hơn và sẽ có những cái sự thuận lợi hơn cho cái hoạt động lập trình của các bạn. Vậy thì mình sẽ chia sẻ thêm một chút về cái hình thức học Compose Study Jam này. Thì thực ra đối với Android thì đây là chương trình học gọi là Study Jam thứ 2.
Còn về phía cloud thì ở Việt Nam chúng ta đã tổ chức chương trình tới mùa 4 rồi. Thì đây là một cái hình thức các bạn có thể học cá nhân hoặc là học theo nhóm. Nhưng mà đối với chương trình Chiến binh Android thì ban tổ chức thiết kế đó là tạo điều kiện để hỗ trợ cho các bạn tự học, nhưng mà có sự giúp đỡ, sự kết nối với các thành viên ở trong nhóm. Và khi mà các bạn tham gia cái Compose Camp này thì ngoài việc tự học với những tài liệu và hỗ trợ từ ban tổ chức chương trình thì các bạn còn có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn từ phía ban tổ chức. Và đối với cái việc mà Compose Camp này thì các bạn cứ hình dung nó cũng tương tự như Study Jam thôi. Hồi nãy mình đã có chia sẻ rồi. Và trong cái khóa lần này thì các bạn sẽ có 2 track. Một track là cho beginner, cho những bạn mà mới trong cái việc lập trình Android. Và một cái track là cho những bạn đã có thể là các bạn đã học xong mùa 1 hoặc là có những cái kiến thức cơ bản bên lập trình và đặc biệt là Kotlin, thì các bạn có thể tiếp tục cái hành trình Android developer của mình. Ở trong cái quá trình học thì các bạn khi mà truy cập vào những cái material, những cái tài liệu được cung cấp thì các bạn sẽ có những cái pathway, nó giống như là các batch luôn. Thì trong một cái pathway như vậy nó sẽ có video, có những cái bài nội dung và có cả những phần code lab, và các bạn sẽ cùng học ở trên đó. Và kết thúc sau mỗi pathway như vậy thì các bạn sẽ tiến hành thực hiện một cái quiz để test cái nội dung mà các bạn đã học. Và khi mà các bạn hoàn thành như vậy thì các bạn sẽ có thể đạt được những cái badge ghi nhận trên cái Google Developer Profile của các bạn. Thì đây là cái digital badge mà mình có đề cập. Thì khi mà các bạn đăng ký tham gia chương trình thì các bạn sẽ nhận được một email hướng dẫn đầy đủ về việc tham gia và cũng như là tạo cái tài khoản Google Developer Profile để cho các bạn có thể khi mà hoàn thành cái pathway hoặc là cái badge của mình thì nó sẽ add vào trong tài khoản của các bạn. Đây là cái tài khoản profile. Khi mà các bạn hoàn thành xong thì nó sẽ hiển thị lên như thế này. Đối với beginner track thì chị sẽ đi nhanh qua thôi, chắc là nhờ các bạn. Vì khi mà các bạn nhận cái email chương trình thì sẽ có đầy đủ các thông tin học của beginner track. Những cái gì mà bạn sẽ học, những cái content nào sẽ hỗ trợ cho quá trình học của các bạn. Và đây là cái lộ trình học. Đối với phần Android, đối với phần Basic thì nó sẽ có 4 unit. Và khi mà hoàn thành 4 unit này thì các bạn sẽ earn 12 badge để nhận được quà tặng là tier 1 của chương trình. Em có thể đi qua luôn 4 unit giúp chị. Rồi đối với cái Experience Track thì các bạn sẽ có hoàn thành 5 pathway. Và khi mà các bạn hoàn thành hết 5 pathway này nữa thì các bạn sẽ có tổng cộng là 17 badge và có thể đạt được tier 2 của chương trình để giành những phần quà hấp dẫn từ phía ban tổ chức. Các bạn có thể đi nhanh qua 5 cái pathway của phần cho developer nâng cao. Rồi, thì cái việc mà các bạn sẽ quyết định cái lộ trình học của mình thì sẽ tùy vào những cái kiến thức cơ bản các bạn đang có và dựa trên cái sự quan tâm của các bạn cho cái lộ trình học của mình. Và khi mà các bạn, nếu như mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể đăng ký tham gia ngay chương trình Chiến binh Android mùa 2. Google link đăng ký ở trên này và cũng như là tham gia Telegram group của ban tổ chức chương trình ở đây thì các bạn có thể lấy thông tin để có thể đăng ký tham gia và có thể bắt đầu học từ ngày hôm nay ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có thêm một phần nữa từ phía bên Android và Google Play Team. Thì hiện tại bên phía Google Play Team và Android có rất là nhiều những cập nhật thông tin và mình tin rằng là đây là những cái kiến thức rất là bổ ích dành cho những bạn mà yêu công nghệ nói chung cũng như là Android. Thì những cái thông tin cập nhật về sự kiện, về những update về hệ sinh thái, những cái thông tin mới nhất thì sẽ được cập nhật thông qua newsletter hàng tháng. Do đó thì trong cái buổi ngày hôm nay thì mình cũng khuyến khích là các bạn có thể đăng ký để nhận những cái thông tin từ phía newsletter của chương trình. Và ở đây thì có cái scan để cho các bạn có thể thực hiện đăng ký để nhận những thông tin từ chương trình. Thì các bạn có thể vào developer.android.com subscribe hoặc là scan cái code ở đây, điền thông tin email, thông tin liên lạc, chọn những cái topic bạn quan tâm và sau đó thì subscribe. Và khi mà 70 bạn mà hoàn thành phần subscribe này cũng như là một cái survey nữa từ team Android
thì chút nữa vào phần tea break ở giữa chương trình á, ở bên cái phòng kế bên của phòng này thì sẽ có team, và nếu như mà bạn nào hoàn thành xong phần subscribe và phần survey này thì các bạn cáp màn hình lại, và những bạn mà có hoàn thành cả phần newsletter và phần survey thì các bạn sẽ nhận được, và 70 bạn sẽ được nhận phần quà từ chương trình, đó là một t-shirt giống như mình đang mặc và một cái túi, hoặc là một cái túi Google mà mình đang hồi nãy mình có mang. Thì các bạn có thể scan cái QR code ở đây ha, để subscribe newsletter, và nhớ chụp màn hình lại về kết quả các bạn đã hoàn thành để cho các bạn bên team checking có thể biết được ha. Rồi, còn đây là cái survey. Còn đây là cái code thứ hai là cái survey. Thì bạn nào có cả hai ha thì mới được nhận một trong hai phần quà của chương trình. Nhờ ban tổ chức mình back lại cái slide đầu tiên của chị, cái link của slide của chị ấy, để cho các bạn có nhu cầu có thể xem lại phần slide và các code đây. Rồi, thì các bạn truy cập vào đây thì có thể có slide của mình đã chia sẻ nãy giờ. Thì một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian quan tâm, và hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay với sự nỗ lực rất là lớn từ đội ngũ team Google Developer Expert, Google Developer Group và sự hỗ trợ từ phía trường đại học Greenwich, thì chương trình của chúng ta đã mang đến những speaker, những người có rất là nhiều chuyên môn và kinh nghiệm và có những cái kiến thức tổng hợp để có thể chia sẻ cho chúng ta. Và một lần nữa thì cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều, và chúc các bạn có một buổi chiều thật là nhiều điều bổ ích ạ. Vâng, và xin cảm ơn phần chia sẻ của chị Nhi với những thông tin vô cùng hữu ích về chương trình Chiến binh Android mùa 2. Và sau đây sẽ không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu với phiên chia sẻ đầu tiên. Chúng ta sẽ được gặp lại anh Enric, Google Developer Expert Android. Anh Enric hiện tại cũng đang là kỹ sư phần mềm Android và backend Java Kotlin. Với hiểu biết đa dạng về các lĩnh vực công nghệ, anh cũng là tác giả của rất nhiều cuốn sách anh khách dành cho các bạn tech lovers. Đồng thời, anh Enric cũng là biên tập của Kotlin Weekly, là thành viên tổ chức Kotlin User Meetup Group ở Munich và Droidcon Việt Nam. Mr. Enric, I would like to invite you again to come to the stage for the first sharing session today. Thank you again. It's me after 10 minutes. And yeah, as you mentioned, my name is Enrique, and I will be talking about Compose for Android. Yeah, so this is me, just very briefly. We are going to need one more second. Yeah, so this is me. My name is Enrique. I'm GD in Kotlin and Android. I'm mostly doing Kotlin, Android, a little bit of iOS, and some Kotlin for the backend. I'm the maintainer of the Kotlin Weekly. If you haven't heard about it, it's a weekly mailing list that sends content on Sunday about everything Kotlin related, similar to the Android Weekly or iOS Weekly. If you haven't subscribed yet, you have to subscribe. This is my Twitter handle if you need to follow up some of the things I do. I'm originally from Spain, and now I mostly spend time in Germany and in Vietnam. Yeah, so why Kotlin? Kotlin, it's a declarative UI framework, similar to what you have right now with Swift UI. If you have done Flutter, it's following a similar approach. Instead of having those views that are static, that we need to modify manually the state and update them, etc., this React, it's a paradigm where the views react to a change in a state. It's written entirely in Kotlin. It's a Kotlin first citizen. So you can expect like a lot of Kotlin goodies, extension functions, etc. And it can interoperate with views. This is very important when it comes to interoperate with any legacy code that we might want to integrate with Compose.
it's now unbundled from the operational system, meaning that we can use Compose in iOS. There is also Compose for desktop, etc. And since June or July last year, we have the version 1.0 final, meaning that we're not going to have any more changes in the APIs, where the functions get broken, etc. If you have worked with Compose before 1.0, that's something that was really an issue. There was even things like you go to Stack Overflow to find the problem and what's the solution, and you find like 3 different solutions because the API was changing all the time, and the solution that you had might not be the one for the version of Compose that you were using. So if you Google Compose UI for iOS, this is going to be probably the first post you hit on Google. TouchLab is the company that organizes the Droidcon New York. They do a lot of Kotlin multi-platform and Kotlin native, and they actually create or develop the app for the Droidcon New York using Kotlin multi-platform and Compose for iOS and Android. And it's very interesting the approach they actually follow. So if you're interested in see a real application and see how they have implemented everything, then feel free to check out this link. And again, there is also Compose for desktop, which is a framework from JetBrains, where they are using the Compose as it is provided from Google, and it's compiles on for desktop apps. So they also have a few examples on how to get it implemented, but it's really nice because they have also in some demos where they're having, for example, Kotlin multi-platform compiling for Mac, Linux, or Windows, and then the same UI is compiling for the same operational system. So it's definitely a huge move forward. So Compose is a paradigm shift. If you haven't worked, how many people has worked here with Compose? Can you raise your hand? Don't be shy. Okay, not many. So for all of you that don't have yet any experience with Compose, this is gonna change a lot how you deal with views. If you're used to the XML system, you will have an XML file, and then you need to have a Kotlin or Java file that accesses the properties and the objects in these XML files. You change the text, you create listeners, and then start modifying invalidating and modifying the UI. Nothing works like this in Compose, so there is definitely a learning curve. Compose works with states and hoisting and recomposition. We will see later those terms in order to update the UI. There should be an image there. Yeah, so wait 1 second and see if maybe we need to reload again. Okay, well, this is the composable, the hello world of a composable. That's the very basic unit that we will draw in the screen using Compose. You see that we have a composable annotation at the top. This annotation specifies that the next function, it's a composable. And then we have a function, as we would have normally in Kotlin. The function has a name. Please note that the name starts with a capital letter. That's a little bit different of the code conventions that we're using in Kotlin. We pass a parameter, in this case a name, but we can pass more parameters. And inside, we create a text composable. You see that we have a text constructor, and then we pass the name, and then this will display on the screen the composable with the text that we have passed as a parameter. So if you are in using Android Studio, we can also do a preview and see the composables before they actually get rendered into the phone. You'll have those 3 tabs, one for the code, another one for the design, and then we can also split them and see both of them. Pretty similar to what you do with XML views. And yeah, this compose from here. Here we are going to use a feature called preview, which you can see that now we have a new annotation called preview. And here we can pass parameters to affect how the preview is going to be displayed on Android Studio. In this case, we are saying, okay, I want show background to be true, and I want the background color to be whatever color you want to specify.
Then it comes the composable annotation, an hour function specifying the theme that we're going to use, and then a call to greeting the previous composable that we have defined. And this is how it's going to look like. You will see the Hello Android with the green color on the background. You can see it's not super clear from this screen on the projector, but you see that on the top right side, there is some sort of play button. If you click there, this will actually deploy the composable on your device. And on the top left is also not super clear, but you can see the title of the composable. So we can use name and then provide a name in the preview annotation to provide a name to each composable. This is useful if we end up having a few previews, which is a good practice. When you are developing a new composable, maybe you want to check things like the dark mode or check it for different resolutions or different languages, etc. By providing a name, it's not super clear, but you can see here at the top of the text, you will be able to see the name of the composable on the preview. We can also test the night mode. That's something super fancy and helpful. If you specify the UI mode as UI mode night yes, then it will automatically render with the dark mode. And as you can see here, that's how the composable will be displayed on an app that is under dark mode. And we also have options to display the status and action bars if we want to see the composable in a more or less a real scenario and how it looks like by using this show system UI true. We can also force locales on the composable. This is useful if you want to check things such as Chinese or Vietnamese, if we're using a different encoding, or Hindi, or even languages like Hebrew or Arabic that are written right-left instead of the left-right. So this is a very basic example of a composable. It's it's not super clear. I don't know why. One second. Okay, never mind. So maybe you can make it a little bit bigger. So this is the how this would get integrated into a real app. We would have our activity. An activity in Android has a few methods that you need to override, such as onCreate, onResume, and for example, typically in onCreate, we need to set the content, and in this case, we call the setContent function. We specify the theme. We can start adding composables. So in this case, we have the grid in Android, and this will be rendering the screen on our activity. Now, the very basic blocks to create a compose app, it's using those column, rows, and boxes. It's funny because for me at least, the row looks like a column and the column looks like a row, but whatsoever. That's the naming policy that Google decided. And similar to how you use linear layouts or relative layouts, with this, more or less, you can accomplish any sort of a screen in Android. So, for instance, what do you think, or how do you think we can compose this one using these basic blocks over here? Do you have any idea? Or any suggestion? Come on, Jan, I know you have used it. Mm-hmm. Yeah, that would be like a nice approach. So similar to what you would have in a linear layout, you would have one with vertical orientation and then two with horizontal one. So here you see that essentially we have this row. We can also specify the alignment that we want for that row. And then we would have the image composable and then a column that contains two text views, for example. So by doing this, you can pretty much compose most of the basic layouts on Android. Now, how composition works. Composition is a fundamental concept in Compose to recreate and update the screen.
Again, this is a reactive approach. So we are going to, or the screen is going to be updated automatically based on the state changes, not on our interaction with the state. And the name of this is composition. There is always an initial composition, the first one, that happens when we create the activity or the fragment and we start loading composables. And then based on the state change, a recomposition might happen or not. That's how things work. So, yeah, the life cycle. So take a look at this composable from here. Pretty simple. We have a column and we're going to have two text views and, in this column. So this is how it would be, or this would be the schema for the recomposition as the composables get loaded into the screen. If it's red, that means that the composable was changed. Now we don't have any red ones, so this is the initial recomposition. We have one my composable that contains a column that contains two text composables on it. And if you see it here, we have a login screen. What we have is, pay attention to this. We are passing a parameter called showError, that is a Boolean. If showError is true, we will add a composable called loginError. And in any case, we will load the login input composable. So based on this parameter, one composable will be loaded or not. Now, see that in the first case, when showError is false, we just display the login input. And if there has been an error, then in the second recomposition, showError is true, so we want to display the login error composable. Let's say that we're typing, then there is any error. This needs to appear on the screen. The screen gets recomposed, and then login error appears. Now let's gonna see also how we can, in the case of having a list where we want to keep adding composables based on the content of this list. For instance, we're reading from a database or we are loading something dynamically from an endpoint. We have some movies and we want to display them in a composable based on the movies that we are receiving. So we would have a function called movies screen that receives a list of movies, and then for each movie in this list of movies, we just call we just load the relevant composable. So in the first case, we have an initial recomposition, the movies screen with a column, and then we start adding the movies overview. This can be like a simple component with an image view and one text, for example. But as this function gets called over and over and over, we see that there is a new movie overview composable being loaded in each recomposition. Or maybe not, but you don't need to manually add new components to the screen, as you would need if you were using XML views and Java and Kotlin, right? You would have a recycler view very likely, and you would need to change the adapter and update it so new components appear on the screen. Now, we use a stage for this. So see in this first piece of code that we have a var name. Very important here that we are using the by remember, which makes compose remember this variable as even if I'm using the definition in the description of the variable. And we have this outline text field. That's a native text field from compose. We have the value that is going to be equal to this name. And then we have a field called onValueChange. So every time the value is changing, we need to assign the new value to the name that we had previously. And then we're going to have the label. The label is essentially another compose that displays a text on the screen. I think that's too fast. So back, yeah, no, there. One more. No. No. Okay, over here. Here we're back.
So let's see how this could work on a more complex app. So we would have the hello content, our composable, that has a column, a text, and then the outline text field. So you can see that here in the outline text field, we have nothing on value change, no value. So this actually would not update the screen as the if the variable keeps being updated. So in order to do that, we need to use the value, either value by remember or any of the expressions here. Those expressions here are equivalent. So all of them are doing the same. They will remember the value, and when it changes, it notifies the composable. That's the first change you need to have in your approach when using composables. You need to make sure that the variables are being remembered so the recomposition happens. It's not enough if you just put a variable and forget about it. Okay, here. So here we have another example. If the name is, we have the similar composable. If the name is not empty, then we add the composable text. Otherwise, we always write the final one. And here you see that at the top, we're using the name by remember. So in this case, the composable will be recomposed. So hoisting. Hoisting is another key concept, and it's about removing the state management from the composable itself. This allows us to get it reused, because if we would be managing inside every composable, the code will be super tight, and we will not be able to use a composable in different screens, which is the very purpose of having composables. We can even have a module with composables that we can reuse, we can create our own libraries, etc. So here there are two main concepts. One is the value that we want to observe or deal with, and the other one is a listener that we apply anytime the value changes. And well, this provides us like encapsulation and allows us to use the composable through the entire app. Okay, not sure if that's better than the other one, but yeah, here it is. So here you see that we have our composable function and another composable called content. So we have the screen and the content on another side. Then see that the content receives the variable called name, and then the on-name change or value change listener that contains all the behavior for, or all the, what should happen when there is a change in the variable. And this comes from outside the component. This is a very good practice. If you check the documentation from Google, this is not always followed, I believe, because they want to keep it easy and sometimes like provide comprehensive examples. But generally, you should hoist the values, which means values and the listener that specifies the behavior should be outside the composable itself. So you would have something like the hello screen sends a state update to the composable, and then there is an event communicated to the screen, and that's the entire cycle of updating composables. Now, view models. We should be using view models to connect, or that should be the glue that binds our application with the composable itself. Why? Because mainly a view model is resistant to configuration changes. So if we have things like the app is, the phone is moving, or there is like a new screen popping in and popping out, a view model will be able to manage this. If you have been working with view models, you would be having typically live data that expose the value that you want to observe, and then an internal one, which could be, for example, a mutable live data. Okay, so here you see how it would work. We would have the hello screen composable that is going to receive the view model as a parameter. And then here we would have internally the val name by observe as a state from the view model, and that's what we would be passing to the composable itself as the function that modifies the behavior or that observes the behavior, and the variable itself. So view models, important when using compose. And yeah, here a bit more, this would be the hello content example. So typically we have our name and the function, and then we just put this inside the text and the fields that we want.
So, what happens when we want to restore the state? We could be using parcelize, for example. So in this case, see that we have a data class that we annotate with parcelize and extends for parcelable and has whatever primitives we want, the string, ints, etc. And we will be using remember savable inside the composable. So that makes sure that when something has been happening that has changed the configuration, this will survive. Or if you don't feel very comfortable using parcelable, you can use your own map. Here you can see that we have a name key and a country key that is a map saver. That's a class that is very handy in Compose and allows us to restore any value when the configuration has changed and we want to update the screen or proceed with another recomposition. Now, modifiers. In XML, it's very easy. We have things like change the color, change the size. We just put it in the XML object and then everything changes. How do we do this in Compose using those modifiers? So here you can see that we have a padding and we can set something like fill max width or change the color. This goes using this modifier function from here and then passing attributes on the builder object. And something important is also that those modifiers, the order is very important. Depending on how we apply them, the end result is going to be different. So, for example, here we have a padding, but what we do is we call the clickable modifier, then the padding, and then fill max width. So this is going to be the example here. So if you see, when we click, the clickable listener applies to the entire surface because we have made the clickable first and then we can start apply padding and color and whatever we want. But what would happen in this example from here? We make first the padding and then we call the clickable function. What do you think it would happen? Any ideas? So in this case, the clickable here is not super clear, but the clickable area will have a padding of 15 dps because we have applied it after the padding itself. So another thing important to remember is that the order matters. It can interoperate, Compose can interoperate with views. We will be using in our XML file this object from here, compose view. And inside this compose view, we can start inserting composables. So you can see here that we would have we will call, typically in our fragment, we will have a binding. And then this binding will be able to call the compose view where you can apply and call the apply function and then start dealing with the composable. And we can also do it the other way around. We can have a composable that we want to inject later in an XML-based view system. So in this case, we will have an Android view. Inside, we can start calling composables. And then if you check at the bottom, there will be a field where you can add it in the XML view. This is very helpful if you want to deal with objects that are not yet supported by Compose. For example, at views, Google Maps until recently was not supporting Compose. So, migration. We can follow a few strategies to migrate. We can use Compose only in new screens. The other ones stay with the XML pattern. We can do a complete migration. We go full crazy and start migrating the entire app. Or we can move things in a UI module. If we have a proper modularization, I'll start referring the UI from there. This, like always, is going to depend on your team and company and how the structure works. So there is never a silver bullet. Here there are a few links that you can follow. You can, the first one is the Compose link from Google. If you Google Compose, it's going to be anyway the first result. There is the Compose Academy that I highly recommend. They have a lot of articles on how to use Compose for very specific tutorials for more complex components. If you Google Compose JetBrains, you will get all the development that JetBrains is doing with Compose, such as Compose for desktop. And then we have two very specific code labs here.
This one is for layouts, an introductory one to know how to deal with layouts in Compose. And the second one is about the migration. That's also very interesting if you're thinking of jumping into Compose. They give you an XML view and you start migrating components, and they give a few guidelines. Now, there are also 2 courses from Google. If you want to get deeper into that, this one, it's a long one, specifying all the basics from Compose and how to get started and develop an entire app. And this one that is a little bit more advanced and with a very specific focus on Android. We'll post later on the slides, so don't worry too much about the links for now. Now, last but not least, should you use Compose? Well, you can follow different argumentations to decide whether it's a good idea or not. This is how it compares on the Stack Overflow trends, the searches for Compose against Vue. So you can see that there is an upward trend for Compose, but you cannot trust always Stack Overflow trends, because if you search for COBOL, for example, there is no answer, and as we know, COBOL runs the world. So the answer is, if you should use Compose, the short one is yes, and the long one is a longer yes. But yeah, you should definitely start using Compose. It's less code, so objectively the code generated by Compose contains less lines, it's more concise, it's easier to work with it. It's more intuitive, as crazy as it sounds when you see the first examples. At some point, you just need to understand that the state needs to be automatically managed and recomposed by Compose. You don't need to interact with it. Once you have grasped this principle, it gets much easier to work with Compose. It accelerates development, so it's, if you start doing the workshops, you will see that at some point working with Compose gets quicker, you can reuse the code, it gets much more pleasant. And it's way more powerful. You see that it takes this initial effort until the screen has been recomposed, but at some point you'll see that you're creating very complex UIs with very few lines of codes and less complexity. Try doing a recycler view with Android. You need to create the adapter, you need to get the recycler view, you need to add it, you need to update it manually. It can get very complex. Compose, one list and the items you want to recompose. It doesn't get better than that. So that has been everything. It's been a pleasure to speak here. If you have any question and I happen to know the answer, I'm super happy to help you. Thank you, folks. Such an interesting speech. Thank you, Miss Angie, so much. Và các bạn thân mến, với hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm di động, đặc biệt là đối với Android và Kotlin, vị diễn giả tiếp theo của chúng ta, chị Kim Mi-ji, không chỉ là kỹ sư phần mềm cấp cao tại Lazada Group, đồng thời chị cũng là một Google Developer Expert Kotlin. Đến với Việt Nam Android Day 2022, chị Kim Mi-ji sẽ chia sẻ phương pháp tốt nhất để sử dụng các tính năng của Kotlin với chủ đề Effective Kotlin. Welcome to the stage. Hello, everyone. Thank you for coming. Today, I will be talking about effective Kotlin, but before, I would like to share some background. I have more experience in Android, around like few years, but this year, because I was interested in Kotlin, I moved to project where I work in Kotlin as a backend engineer. And working as Android engineer for a few years, you have developed some kind of mindset that you used to use a lot of SD Android. And just now, Enrique was talking about Compose. You code less, you start to understand all this kind of frameworks, very useful tips from Google. But if we talk about pure Kotlin in backend, I faced a lot of difficulties and challenges. All right. After facing that, what we can do that, like, so I was looking for some knowledge from other experts in Medium,
in this kind of books like Kotlin in Action, which is very good book for beginners. And another book that I very love is Effective Kotlin. So after reading this book, I realized that why didn't I read this kind of books when I was programming in Android? I just started to do that when I moved to backend. So especially these books have so many tips that really helps you to write very clean code in Kotlin, understand the features. So today, mostly I will get a lot of examples and inspirations from this book. And I hope I will encourage you to buy these books and read it yourself. So the first concept that I learned from these books is limit mutability, which is from Effective Kotlin book. So how we understand this phrase. Before, let's remember what is val. Is it mutable or immutable? Do you remember? All right. It's error. It's immutable. And we have another type, variable. And this works for variable. And what about this code? Can we reinitialize or change the type of variable like this? Anyone? Yes. Thanks, Enrique. Yes, this is error. The type is non-changeable, so we should remember that. Why we just refreshed our knowledge? To understand what's going on here. We have bank account class where balance might be changed. For example, in the future, after your graduation, you're going to work in a bank. And sensitive data like balance or accounts or names could be declared as variable, which is mutable. It means that in so many places it can be easily editable and accessible. Does it work? All right. So how we can avoid this kind of mistakes? It is declare all these kind of variables as a val, immutable. And let's have look what this code does here. First, we are like calling the class bank account and just printing what kind of balance we have. Okay. And next, we're calling deposit function and trying to find out what kind of balance is happening, what kind of changes is happening in balance. It increased 400. And let's withdraw the balance. So can you guess what kind of changes happen here? So in the balance now is 50. But what kind of error we can have here? That balance is variable, and another class can really change between when we call deposit or withdraw and add any other kind of changes here. And this code, when we use a lot of mutable variables, makes difficult to debug and understand between your changes, your teammates can make
synchronously changes. And it requires proper synchronization because you're using mutable variable, and 5 or 7 or 100 people can use the same variable at one time, and you should really follow the track of the change. And when there are so many possibilities to do this kind of changes, it's harder to test. If we talk about synchronization more deep here, let's think that we are creating thread that should sleep and should sleep for 5 seconds and print something. And here, by the code, you can guess what can be printed. So it's very unlikely going to be 1,000, and every time is going to be a different number. Why? Because every time we're creating different threads, and this doesn't guarantee that we're going to have 1,000. How to secure this kind of mutable variables? We should synchronize it, and this is an example of how we really can do that. Usually, this kind of things I used to use in Android when we were counting some blocks or debugging or some animations. So please try to remember to use synchronization all the time. And next is, in Kotlin, we have list and a mutable list. Do you really understand what is the difference between of them? Let's start from the list. List itself is immutable collection, but when we declare them, we can use val and var. So sometimes we just use it in Android and don't think that what can happen, but let's just compare what is the difference and to use them properly. So here's a val list. And can we reassign the list here, again with the different parameters? No, we can't, because val is not reassignable. But what kind of things we can do with the list? List has this kind of methods: set, add, remove. And do we really can use this kind of methods here? No. It is only read-only. And as the name says, it's immutable. So we always just remember when we create the list with val, we are not able to do any kind of changes. We can just only read. Usually it can be something very sensitive information, like emails, full name from the backend coming, from the database coming. So this is an example how we can get list elements here. And let's talk about the difference between var. So can we really reassign the new list here? Yes, we can reassign it because we declared it as var parameter variable. So can we do some changes inside of the list, like change the elements, add new elements, or remove elements? No, we can't, because still it's list collection, it's immutable collection. But still we can read it. And the main difference between var and val, it is that when we assigned
list collection, immutable collection. It can be reassigned when we declare as a var, and it can't be reassigned when we use val. I know I'm going to show you a lot of code, but I hope in the end you will understand why. So let's continue with var, mutable, and val mutable. So as well, val is mutable list is collection, which is mutable, but val is not reassignable. So let's see, can we reassign a new list here? No, we can't, because we declared the collection as a val. But can we do some simulation inside of the list, like adding the element, removing element, setting the element in the special index? Yes, we can't, because mutable means read and write. And let's compare with declaring this mutable collection with var. Can we reassign variable with the new list? Yes, we can. Because here we used var. And if we go further, can we do any manipulations here? Yes, we can do the manipulations. Because, as you remember, mutable means it's easy to edit, easy to access. And just to remember what is the difference here is when we declare val, we can't really change them in the beginning initial list, but with variable, with declaration var, we can do all this kind of changes. And knowing all of these differences, how effectively we can use it, like right now it doesn't make any sense, but let's go further and look this code snippet. In the application, we use a lot of repository. For example, let's say we have balance repository. And in the balance repository, we need to load balance and add balance and do some kind of manipulations. And here, in the first example, we declared balance as mutable list. So if we are going to do any changes, we are going to change inside of the mutable list in collection, but we can't reassign the variable itself here. So how to secure this? To make sure that when you are accessing a repository or one task accessing repository, another task doesn't concurrent and doesn't change. For example, it's very important to understand step by step how many people are adding balance and how many people are removing. Previously, we were talking about synchronize, and here we should remember that we are going to use synchronize to make it as a singleton pattern or make sure that everything on sync with different threads of task. But do we have a simpler option here? It is creating balance as an immutable list. So we are skipping here all this synchronization extra parts. And this does look very simple here, but understanding the difference between mutable lists and its declaration sometimes makes sense in very important or very sensitive cases. So let's keep in mind when we declare list, we can't really downgrade it. And how do you think, is this code going to work? So this is never going to work, and please don't do this.
if you're going to create, if you're going to change the type of list collections, please copy it and redo it and create new list, what kind of type of you are going to use in the future. So here, if we are going to talk about limit mutability, it is val, always prefer to use val over the var, and the immutable over the mutable, and the read only over read write. There are some languages that always uses immutable types, like Haskell, but in Kotlin, there are more options how we can keep ourselves safe and make less mistakes. And another very important thing is we should minimize the variable scope. Here we declared user variable outside of the for. And this is a bad approach. What is better approach? It is to create the index inside of the for loop and variable user inside of the for loop, because we are going to use only inside of it. So why is it very important to keep in our minds is easier to track mutable variables. And when we initialize variable, we really need to understand why we are taking more memory from our application to define it. And if it's not possible to define it inside of the function, try to declare it to the closest scope, to the closest to the function or inside of the class that it's really needed. And hence, we need to handle nulls properly. In Kotlin, Kotlin very promoted that it's null safety language, but because it runs in Java JVM in compiler, there can be, we should understand deeply what it means. In Kotlin, we have null and empty. So the difference here is null means that sometimes in Kotlin it means that we didn't declare the variable at all, but empty means is like it's declared, but it can be an empty. So here, if we are using this function, we are calling it, it can be returns null, but it returns null when it's not parsed correctly to integer. And here, if we are going to use lambda or predicate, it can be return null if there are no matching element for predicate. And as you know, predicate might be declared later. So again, null should be handled very carefully. There are 4 different kind of ways of doing so. It's safe call, smart casting, Elvis operator, and a non-null. In Android, we use safe call a lot, and this kind of functions usually always help when we call string variables or integer or other collections. And if we are talking about smart casting or Elvis operator, we can use in a 3 different way how we can use Elvis operator. Either we assign new variable or just return or throw an error. And let's talk about non-null assertion. When we use this non-null assertion, Kotlin becomes Java. It means like it's going to throw null pointer exception, which in Kotlin shouldn't be the case. So there are so many teams and engineers are trying to make it as a rule to never use the non-null assertion in the code. So
here an example how when we can use this non-null assertion when we convert Java code to Kotlin, it can look like this. And every time when we are going to use repository or controller, we have to check for non-null. So how we can use better solution? It's using late init. So late init means when the variable is going to be implemented when we need it, but we make sure that these classes late init is used when it's the class have life cycle like in activity or in creating repositories and etc. And one cons of using late init is late init can't be used for primary properties for int, long, double, boolean because it runs on JVM. But instead of late init, we can use delegates not null. So the code will look like this. And it means the same. So every time when we are going to use some shared preference or intent parse arguments, we should remember that we should use delegates not null. I hope this small sharings from the books encouraged you to read more. And all these codes can be found in repositories. So thank you. If you have questions, let me know. Yes, thank you Kim Easy for the sharing. Yes, thank you. Và các bạn thân mến, để tới với phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng chào đón lên sân khấu chị Ngọc Võ, hiện đang là kỹ sư phần mềm tại VNG Corporation với hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển Android và Flutter. Ngoài ra thì chị Ngọc cũng là ambassador của Women Tech Makers, nơi tôn vinh các nữ lập trình viên cũng như các bạn nữ đang hoạt động trong ngành công nghệ. Hãy cùng cho một tràng vỗ tay để chào đón chị Ngọc Võ lên sân khấu ạ. Ok, hello mọi người. Bây giờ là khoảng 3 giờ trưa rồi nên là chắc mọi người cũng đang chuẩn bị vào giấc rồi đúng không? Trước khi bắt đầu nha, mình muốn chơi một cái trò chơi nhỏ để khuấy động không khí lên một chút xíu. Thì khi mà mình giơ tay trái lên á, mọi người vỗ tay một cái. Rồi mình giơ tay phải lên. Mình giơ tay phải lên thì mọi người vỗ tay 2 cái. Ha, bây giờ mình thử nha. Mình coi có ai không vỗ không nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì mình giới thiệu về mình một chút xíu. Mình là Ngọc, hiện đang làm software engineer tại công ty cổ phần VNG. Thì khác với mọi người, các anh chị ở đây, mọi người thường hay làm application. Thì mình chủ yếu là mình làm về hệ thống là chính. Và mình đang phụ trách cái mảng SDK của các sản phẩm của VNG. Thì ngày hôm nay tới với Việt Nam Android Day, mình sẽ mang đến một cái chủ đề khá là như là một cái buổi chia sẻ về những cái kinh nghiệm mà mình đã từng làm việc ở VNG. Và chủ đề ngày hôm nay của mình là Behind the Cross, JSON và Kotlin Non-Null Style. Thì các bạn biết thì mình xin phép mình gọi JSON là GSON ha, tại vì ở Việt Nam mình khi mà gọi JSON thì nó hay bị lộn với lại JSON, nên mình sẽ gọi là GSON. Thì để bắt đầu thì mình muốn khảo sát một cái là ở đây, ở trong hội trường ngày hôm nay của mình, bạn nào đang là sinh viên? Rất là nhiều bạn sinh viên ha. Rồi bạn nào đã đi làm rồi ạ? Ok, rồi cho mình hỏi trong số những bạn đi làm, bạn nào đang là developers? Rồi, trong số những bạn đang làm developers, bạn nào đang làm Android?
Rồi, mình nhớ gương mặt của các bạn rồi nha. Rồi, ok. Thì trong số các bạn làm Android ở đây á, thì mình muốn hỏi thêm là các bạn có sử dụng Gson để mình bật season không ạ? Nếu mà có, các bạn có thể giơ tay lên giúp mình. Ok, cảm ơn các bạn. Thì bắt đầu ha. Mình sẽ bắt đầu bằng một cái vấn đề rất là quen thuộc với mọi người. Thì khi các bạn bắt đầu làm một application, các bạn sẽ nghĩ đến một cái feature nào đó gọi là feature tất yếu của tất cả các app đều có. Các bạn có thể chia sẻ với mình được không ạ? Mời bạn, nhờ ban tổ chức đưa cho mình cái mic xuống. Ở phía bên này. Bạn giơ tay lên lại giùm mình. Okay. Chào mọi người ạ. Thì cái feature mà chị nói tất yếu của mỗi app thì hầu như là đăng nhập authentication. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Đúng là như vậy ha. Thì cái feature mà hầu như là tất yếu của mọi app đó sẽ là feature login, là đăng nhập. Thì như các bạn có thể thấy trên màn hình, ở đây mình có một cái màn hình login với hai cái kênh đăng nhập là email và Google. Thì với cái kênh đăng nhập, hai cái kênh đăng nhập này thì các bạn sẽ thiết kế nó như thế nào? Ở đây có bạn nào xung phong để mà chia sẻ về cái thiết kế của mình không ạ? Về cái thiết kế mà khi mình hiển thị nó lên một cái app, các bạn sẽ thiết kế nó một cách static, các bạn hạ code để mà mình show nó lên, hay là các bạn sẽ làm như thế nào? Các bạn nào willing chia sẻ không ạ? Rồi. Mời bạn. Cái feature login này thì cũng tùy vào cái độ gọi là cái độ scale của app. Thì có một số app nhỏ thì thường thiết kế bằng gọi là hard code, tức giống như là nó có những field nhất định như là tên đăng nhập và password. Còn một số app giống như là người ta có thể scale cho nhiều app, giống như là một cái app nhưng mà họ build cho nhiều gọi là client đó, thì họ sẽ gọi là generate cái view login bằng JSON. Thì lúc đó thì backend sẽ set config bằng JSON, và lúc đó bên Android hay là iOS sẽ render cái JSON đó sang view. Rồi, cảm ơn bạn. Cho mình hỏi tên bạn là gì? Mình tên Hữu. Cảm ơn bạn Hữu ha. Thì mình thấy có một bạn bên đây cũng mới giơ tay. Bạn giơ tay lại được không ạ? Bạn áo trắng, đúng rồi, bạn mới giơ tay. Nhờ ban tổ chức đưa dùm cái mic lên bạn phía trên này dùm mình. Dạ vâng, em cảm ơn. Thì chị hỏi về cái thiết kế thì em cũng đang làm bên UX UI với front-end developer. Thì so với cái thiết kế này thì em sẽ chia ra làm hai phần. Đó chính là một là user đã có account, và hai là user chưa có account thì em sẽ cho một cái phần set là register cho những người mà chưa có account. Và cái phần sau là cái phần đăng nhập. Thì em sẽ cho nó là một cái icon hình tròn, và tùy vào những cái mà feature mình có sẵn. Ví dụ mình có thể liên kết với Google, email hay là LinkedIn hoặc là Twitter. Thì em thấy đó là một cái UI với UX nó tốt. Em xin cảm ơn. Cảm ơn bạn. Thì quay trở lại với câu chuyện là làm thế nào để mình thiết kế được. Giống như Hữu có chia sẻ là chúng ta có thể thiết kế một cách static, là chúng ta hard code tùy theo cái độ scale của cái app, hoặc là chúng ta sẽ thiết kế nó một cách dynamic. Bởi vì sao? Vì bài toán đăng nhập của chúng ta không phải lúc nào nó cũng chỉ có hai kênh. Mình ví dụ như ở Hà Nội, app của mình muốn mở kênh email và kênh Google. Nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh mình lại muốn mở kênh Facebook và kênh Google. Nên là trên một app của mình nó có thể là có những kênh login khác nhau tùy theo vùng miền, nên mình không thể nào hard code được. Mình phải làm nó một cách dynamic. Thì nếu như mà chúng ta làm nó dynamic, đầu tiên chúng ta sẽ tưởng tượng chúng ta sẽ có một cái enum class,
Và như các bạn thấy là ở trên cái thiết kế design của mình á, thì mình sẽ có cái phần title của cái kênh đăng nhập, cái background color và cái icon. Thì chúng ta sẽ thiết kế một cái enum class là login channel với những cái field require. Và chúng ta có là email và Google. Tiếp đến thì chúng ta sẽ có một cái data class là login item để mà chúng ta có được cái index của cái nút. Ví dụ như mình muốn email sẽ là cái kênh hiển thị đầu tiên và Google là cái kênh hiển thị thứ hai, hoặc ngược lại mình sẽ muốn là cái Google là cái kênh hiển thị đầu tiên và email là kênh hiển thị thứ hai. Mình sẽ set dựa trên cái index này. Và tiếp theo đó là cái login channel là cái mà mình đã vừa mới define khi nãy. Và cuối cùng là cái phần login config là cái mà chúng ta sẽ lấy được cái config từ backend trở về. Ngoài ra, ngoài cái việc mà chúng ta có một cái list login item ở đây thì chúng ta cũng có thể bỏ thêm những cái config khác tùy theo cái nhu cầu của mình. Ok, bây giờ đến với phần response từ phía server. Nếu hãy tưởng tượng là server sẽ trả chúng ta một cái response như thế này là login item gồm có index và login channel. Index ở đây trước khi mình bắt đầu tiếp tục thì mình muốn nhờ một bạn có thể dịch nhìn vào đây và giúp mình cũng như các bạn khác trong hội trường là biết được là cái phần response này nó sẽ trả về một cái giao diện như thế nào không ạ? Ở đây có bạn nào có thể, nếu mà các bạn nhìn không rõ các bạn có thể lên livestream ở phía trên YouTube để mà mình xem được cái phần response này cho nó dễ hơn. Các bạn này giúp mình không à? Mọi người quên rồi. Khi mình giơ lên tay trái thì sao ạ? Mời bạn. Ok, bạn giới thiệu về bản thân mình trước ha. Mình tên là Khoa, đang làm developer ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn. Bạn có thể bắt đầu trả lời câu hỏi của mình. Nãy mình nghe câu hỏi là đối với cái kết quả response của server trả về như thế thì hiển thị trên giao diện của người dùng như thế nào? Thì mình xin trả lời là đối với cái giao diện login nhận được cái data như thế, nó sẽ hiển thị hai nút login. Và cái nút login đầu tiên nó sẽ xử lý cái action của cái login channel 1, channel mà có index là 0. Còn đối với cái nút login thứ hai thì khi người dùng thao tác nó sẽ xử lý cái login đối với channel index là 1. Cảm ơn bạn. Đúng rồi ha. Thì với cái phần response này thì chúng ta sẽ có được là hai nút login. Nút đầu tiên với index là 0, chúng ta sẽ có login channel đầu tiên đó là kênh email, và cái nút login thứ hai với index là 1, chúng ta sẽ có kênh login channel là Google, tương tự như phần design của mình. Thì tiếp theo để mà lấy được cái config từ cái chuỗi JSON này thì chúng ta sẽ sử dụng JSON. Và cái cách mà chúng ta sử dụng JSON hết sức là cơ bản. Như là bình thường thôi, chúng ta sẽ sử dụng là JSON builder create, và sau đó chúng ta sẽ from JSON từ cái response string của mình và bỏ cái last login config vào. Thì sau khi mà chúng ta đã xong cái phần JSON, build một cái JSON để mà lấy ra được cái data của mình á, thì chúng ta sẽ bắt đầu lấy cái config từng cái phía trong của cái login channel như là title, background color và icon. Thì cái kết quả trả về á, nó sẽ như chúng ta đã define khi nãy. Chúng ta sẽ lấy được email, chúng ta sẽ lấy được màu sắc, chúng ta sẽ lấy được cái icon của cái kênh đầu tiên đó là kênh email, và kênh thứ hai là kênh Google. Từ những cái thông tin này các bạn có thể sử dụng để xây dựng nên cái UI của mình, cũng như là những cái logic của những cái nút đó. Nếu như câu chuyện chỉ tới đây thì đúng là một happy case đối với chúng ta, không có chuyện gì xảy ra cả, một bài toán đơn giản. Nhưng nếu như câu chuyện không dừng lại ở đó, mà bỗng nhiên một ngày chúng ta có một kênh đăng nhập là GitHub, chuyện gì sẽ xảy ra?
Cũng với cái response như thế này, nhưng chúng ta lại có thêm index 2 và login channel là 2 từ phía backend trả về. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra ở đây? Có bạn nào đoán được không ạ? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi chúng ta cũng sử dụng với dòng code này? Có ai đoán được không ạ? Một sự im lặng. Một sự im lặng. Mình nhớ có một bạn làm developer Android. Bạn áo xanh ơi, bạn có thể giúp mình không? Theo nghĩ là đoạn code này trả về in ra thì mình sẽ có 3 item. Nó in ra. Nếu data trả về đầy đủ. Dạ đúng rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn chắc với câu trả lời của mình chưa ạ? Chắc chưa ạ? Em confirm là một xíu là những cái thông tin mà title hay là background icon á, là nó nằm ở phía nào ạ? Tại em thấy trong cái report trả về không thấy. Thì như ban nãy chúng ta đã define từ lúc đầu. À. Cái income class và bây giờ thì response của chúng ta trả về. Về đoạn đó em bị miss. Thế thì đoạn này nó sẽ không in ra được cái item thứ có index là số 2. Vì mình chưa define cái enum đó. Thì có nghĩa là nó sẽ không in ra cái index đó đúng không ạ? Đúng rồi, nó sẽ bị lỗi. Nó sẽ không in ra và nó chuyện gì xảy ra với cái Thì rat bạn chắc chưa? Bạn chắc với câu trả lời mình chưa? Với đoạn này sẽ bị rat đúng không ạ? Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Các bạn nghĩ sao về câu trả lời của cho mình hỏi là bạn tên gì ạ? Bạn tên Hiếu. Các bạn nghĩ sao về câu trả lời của bạn Hiếu à? Nếu mà các bạn đồng ý thì các bạn cho bạn Hiếu một tràng pháo tay đi ạ. Mình thấy có rất là nhiều bạn phía bên dưới không vỗ tay là các bạn không đồng ý. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem coi chuyện gì sẽ xảy ra nha. Nó sẽ là crash cái app của chúng ta. Và cái exception mà chúng ta sẽ nhận được là null pointer exception. Tại sao? Tại vì như bạn Hiếu có chia sẻ lúc nãy, chúng ta chỉ define kênh email và kênh Google. Nếu như kênh GitHub xuất hiện với một index là 2 thì chúng ta không hề biết được. Khi mà mình sẽ quay lại đoạn code này. Ở đây chúng ta có login channel, chúng ta truy cập vào và chúng ta lấy title. Nhưng khi mà Gson không biết được đó là object nào, Gson sẽ trả về đó là null. Và khi các bạn access vào một cái property, chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra ở đây, đó là một cái crash. Mà tuy nhiên đúng là không phải crash lúc nào cũng là xấu. Crash sẽ cho chúng ta biết được chúng ta đang sai ở đâu, chúng ta sẽ improve cái sản phẩm của chúng ta tốt hơn. Nhưng khi một sản phẩm đã release ra và đã tới với user rồi thì các bạn không thể nào để cho sản phẩm của mình bị crash được. Tưởng tượng như nếu như một con game mà các bạn có hàng tỷ user đang sử dụng, một ngày nào đó tự nhiên user không vào nữa, không vào được và cứ vào là crash app, vào là crash app. Rất là nhiều feedback cứ đổ dồn vào cái bộ phận chăm sóc khách hàng của mình không thể nào handle được và công ty thất thoát đến tiền tỷ. Thì chúng ta hoàn toàn không thể nào chấp nhận được cái case này xảy ra. Nên điều mà mình muốn nói ở đây là chúng ta phải aware, chúng ta phải nhận biết trước được. Đôi lúc nó sẽ có cái chuyện này, cái tình huống này xảy ra và chúng ta sẽ phòng ngừa nó. Vậy nên là có phải là crash là kết thúc hay không? Tất nhiên là chúng ta sẽ luôn luôn có một cách để mà bảo vệ bản thân mình. Ok, thì đầu tiên để mà ngăn chặn cái việc crash này, chúng ta sẽ bắt đầu với việc là dùng prelection. Chúng ta sẽ dùng một cái thư viện và import vào, đó là first step của chúng ta.
Thứ hai là chúng ta sẽ bắt đầu làm một cái adapter, nullable type adapter, để mà chúng ta handle được những cái giá trị null này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ override function reA và trải về một cái type adapter như thế này. Vậy thì câu hỏi ở đây là chúng ta sẽ bỏ gì vào hàm read? Như các bạn có thể thấy là ở đây, ở trên màn hình, chúng ta sẽ for x từng cái declare member property để mà chúng ta tìm được một cái property nào đó nó mark là nullable và cái value của nó đang trả là null. Tức nó đồng nghĩa với cái phần login GitHub của chúng ta khi nãy. Thì ở đây các bạn có thể kết thúc bằng cái việc là throw exception để chúng ta biết được là chúng ta đang bị exception ở chỗ nào với lý do gì. Và tiếp theo á, thì chúng ta có thể add một cái unknown. Nếu như mà chúng ta không có muốn ở đó chúng ta throw exception, chúng ta sẽ xử lý theo một cách khác, đó là chúng ta sẽ cho một cái biến giá trị default. Thì nếu mà các bạn muốn cho một giá trị default, ở đây mình có thể cho một giá trị là unknown, một cái channel là unknown. Như các bạn có thể thấy là unknown và color là white. Cái phần mà unknown này á, chúng ta sẽ dùng khi mà cái app nó không thể nhận diện được cái kênh login item của mình. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ gán cái giá trị unknown đó vào cái phần giá trị default của login channel trong login item của mình. Thì nó sẽ đảm bảo được là khi mà một giá trị nó bị null, chúng ta sẽ sử dụng được giá trị default này. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại với cái phần function read trong adapter của mình. Ở function read này, chúng ta có thể thấy là đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm cái constructor và cái parameter tương ứng của từng cái class của mình. Thì ở đây mình sẽ show cái đoạn code này. Khi mà các bạn thấy không rõ, các bạn hoàn toàn có thể lên YouTube để coi. Thì bắt đầu chúng ta sẽ tìm được cái constructor có cái visibility là public, và cái style của cái constructor đó sẽ là cái constructor mà có nhiều parameter nhất, để mà chúng ta có thể map lại được với cái response trả về từ server của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm cái key parameter tương ứng với name của nó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ build một cái map để mà bỏ vào cái phần constructor. Thì ở đây các bạn có thể thấy là nếu như mình sẽ đi nhanh qua phần này, mình sẽ nói vào ý chính là phần is optional ngay chỗ này. Nếu như mà cái biến của chúng ta đó là optional, do khi nãy chúng ta đã set default value rồi, và cái member value là null, có nghĩa là khi mà chúng ta nhận về được một cái giá trị mà Gson cast ra cho mình là null, thì chúng ta có thể set ở ngay đây, nó sẽ chạy vào đây is optional và giá trị là bằng null. Khi đó chúng ta sẽ không làm gì ở đây cả, vì chúng ta sẽ để nó null. Tại sao? Tại vì khi này thì cái constructor nó sẽ giúp cho mình bỏ vào cái giá trị default là cái kênh channel unknown của mình. Còn lại thì chúng ta sẽ pair nó với lại cái value tương ứng. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ construct được một cái map. Và cuối cùng thì công việc đơn giản nhất là gọi constructor với cái map mà chúng ta build được để trả về cái object đó. Ok, và cuối cùng tất nhiên là khi chúng ta tạo nên một adapter thì chúng ta phải register cái adapter đó với Gson của mình. Đây là đoạn code để chúng ta có thể register được. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ gọi là Gson from JSON, cũng như cũ là response string với cái class là login config. Vậy thì bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra ở đây đối với cái response khi nãy của mình? Các bạn nào có thể giúp mình trả lời là chuyện gì sẽ xảy ra với cái response này không ạ? Sau khi chúng ta đã cố gắng bảo vệ chúng ta khỏi cái việc crash app,
Ok, không có bạn nào, không có bạn nào Ok, chắc thì mình có thể nhờ Hiếu một lần nữa không ạ? Hiếu có thể chia sẻ mà. Thì đến lúc này thì em nghĩ là cái giá trị từ in ra sẽ là giá trị mặc định. Mình sẽ lúc đầu trong cái class enum. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và đúng như là Hiếu có chia sẻ thì giá trị in ra của chúng ta lúc này sẽ là unknown, như là cái mà chúng ta đã set trong giá trị mặc định. Thì đó là những cái mà cách mà mình đã handle ở trong cái phần project của mình khi mà mình đã từng trải qua cái chuyện là crash app đối với user. Không phải là crash nào cũng xấu, như là mình đã nói thì không phải crash nào cũng xấu cả, nhưng mà có những lúc chúng ta không được cho phép bản thân mình crash, không được cho phép app của mình crash. Nên là cuối cùng thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một cách để mà chúng ta sử dụng GSync một cách hiệu quả hơn và tự bảo vệ chúng ta khỏi cái việc crash app này. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều khi mà đã lắng nghe phần trình bày của mình. Vâng, và rất là cảm ơn phần chia sẻ vô cùng thú vị của Ngọc. Mọi người ơi, lúc nãy đến giờ thì mình cũng đã được lắng nghe 3 phiên chia sẻ từ 3 vị speaker khác nhau, cũng tới từ 3 quốc gia khác nhau rồi đúng không ạ? Nếu mà mọi người có muốn xem lại slide hoặc là xem kỹ hơn về các phần chia sẻ này thì mọi người có thể ghé thăm fanpage Droidcon Việt Nam hoặc là YouTube goo.gle Việt Nam webinar để xem lại ha. Và nãy giờ thì mình có được học rồi, được nghe rồi, thì có bạn nào đang bị đói không? Có nhỏ quá nhỉ, chắc là cũng không đói lắm đúng không? Có bạn nào khát không? Có cũng nhỏ quá nhỉ. Có bạn nào khát không? Và đừng lo, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn các phần trà bánh ở phía bên kia của hội trường để các bạn có thể là cùng thưởng thức, cùng giao lưu. Đây cũng sẽ là dịp để các bạn có thể networking nhiều hơn với các thành viên khác yêu công nghệ trong cộng đồng cũng như là các speaker của chúng ta. Và trước khi mà các bạn di chuyển qua khu vực tea break ở bên kia thì cho mình nhắc lại một xíu ha, là các bạn mà đã hoàn thành phần đăng ký newsletter và survey của chương trình thì có thể nhận quà tại quầy check-in. Và chúng ta thì sẽ có 20 phút cho cái section là tea break. Nên là
anh Shangji cũng sẽ chia sẻ về cách sử dụng app check để bảo vệ tài nguyên Firebase và backend khỏi việc bị lạm dụng. Mr. Shangji, I would like to invite you to the stage. Hi everyone, I'm Shangi, I'm from Malaysia, so please bear with me. I'll say it in Vietnamese, I think. Xin chào, is that correct? Is that correct? Okay, thank you. Xin chào everyone. Okay, yeah, this is me. We have an office in Vietnam as well. So if you're interested in becoming an engineer at Hubble, please do let me know as well. So yeah, let's get started. So before I begin, how many of you know Firebase or have used Firebase before? Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, awesome. That's a lot. Okay, so for those who don't know, Firebase is a suite of technologies by Google under the Google Cloud Platform that helps you as mobile engineers succeed and grow your apps. So these are some of the companies that have been using Firebase for quite some time in order to get their apps up to speed. So if you're interested in Firebase, feel free to check it out as well. In today's session, I will be talking about a specific technology or product that Firebase has to offer, and it's called Firebase App Check. So today we're going to go through a few things. First thing is, what is App Check? What is it used for? And how you can implement it in your applications as well. So as mobile engineers, you tend to write code, right? How many of you are mobile engineers? Android, iOS, doesn't matter, cross-platform, anything? How many? The rest are students? How many students? Okay, then the rest of you are what? You're not engineers, you're not students. Huh? Business or management? Okay, so this is a good talk for you as management as well, okay? So imagine you're an engineer and your job or your day-to-day job is to write code, right? You build your app and you want to try to get that app to market as fast as possible. So let's take a scenario, for example. You have a really awesome idea that you came out with, and now all you're doing right now is writing code. You write code all the time, and when all the code is done, this is how your application would probably look like if you're using Firebase. You will have a mobile app, and it's connected to several Firebase services. For example, Cloud Firestore, real-time database to handle persistence of data. You would have some sort of cloud functions to run your business logic or secure code. And of course, you might have a cloud storage, for example, to save photos, to save media files. For example, let's say you are building a social media app or something like Instagram or Facebook, etc. So let's say you already built all of this already. And then now you want to make sure that your data is secure, right? You would typically implement a few security measures. For example, authentication. So authentication here would be like adding a username password box, right? To allow users to input their details to log in before they can use the app. And of course, you will implement security rules to prevent this data from leaking out to people who have not logged into your app. So this seems all well, right? Everything should be secured by Firebase authentication and security rules. But sometimes, end of the day, you might have some situations. So let's say you implemented all of this and everything goes well, right? Your app hits the market, it goes really well, a lot of people are downloading, you're very happy. Everyone's happy, you're happy, your managers are happy, and that's great. But when things get going well for you, there are always bad actors, right? People who want to bring you down or exploit your services or your applications. In this case, for example, let's take a hacker that comes into place, and that hacker can come and look through your application and start hacking or looking for vulnerabilities inside your app to see what I can exploit, right? So this can be a problem for developers as well.
So what can the hackers do? Besides your apps, who you already market to all of your users who are using your apps well, you also have bad actors here who is trying to access the same data. And what they can do is they can access your Firestore, they can access your real-time database, and all of the Firebase features that you might implement in your application, right? So this is assuming they have gone past the authentication stage. So like, let's say so happen your username and password has been leaked out. So the hacker is able to find a way around these details and now is spamming your services. It's causing your services to go down, or rather causing more billing costs to you. As you know, Firebase charges by the amount of usage you use. And there is chances that what hackers can do is what we call billing fraud, is by incurring a lot of requests to these Firebase services, and that those services will in the end charge you. So end of the month, you're happy with all your users, you might not know there are hackers coming in. Let me just go back. Yeah, a lot of hackers coming in, and end of the month, you might get a bill to say that you now cost a few $1,000s, which is mostly coming from these bad actors or hackers here. So let's see what the hackers can actually do if somehow they have gained access to your credentials. The first few things is that they can do is that they can do a billing fraud. Like what I mentioned earlier on, they choose to request a lot of data from your services. It can be your own backend, it can be on Firebase as well. And all of this data cost comes to you as the final owner or the final person who has the access to the project, and you will get billed a lot of costs, right? The second one is impersonation or phishing attacks. So how many of you know what phishing is? Phishing? Not the, I fish for fish, the kind of fish, right? So phishing here is to impersonate a website and pretend you are them. And by doing so, you thought that they are the real people and you try to put your data in. Okay, that was interesting. So phishing here will cause, so imagine right now your application. So what do phishing actually do? So in order to convince you that it's the real site, right? Let's say you have site A and site B. Site A is the real site you are visiting. And how can, as an attacker, how can he convince you that site B is the real thing? One thing they do is to make sure the design looks really similar. The other thing they could do is to fetch real data and show it to you. So it could say that, hey, this is your account information. Because you log in with your real username and password, I connect your real username and password to the real services that I have. Let's go back again. Back on. Let's go back. Yeah, here. So as I was saying, how the attackers fake a real website is by making sure it looks similar to the first one or exactly the same. And it further convinces you by showing you real information. So maybe a login pop-up box appears, right? And you put in your username and password. So typically, phishing websites don't actually pass this stage because it's fake, right? They don't really know your content. But in this sort of attacks, what happens is that your username and password will work because it's connecting to the real Firebase services. And then it will show you details, for example, welcome person A or person B, right? So you thought that you're actually entering the real website, but everything else is fake. So this is what we call as phishing or impersonating. And let's see what the attacker can do is bot abuse. Let's say you have a really cool, popular website or a cool app, right? That gives you all of the latest data or the cheapest deals in your area. Let's say the cheapest food, the cheapest sale, whatever. And now your app is super popular, and now you have other people who is trying to copy you, but they don't have this sort of data. So what they do is they write bots. They use bots to crawl your website, to crawl your app, and retrieve all of this data unauthorized, right? So since these bots can get your data, you are incurred charge by the service provider.
your service provider come back to you and say, hey, it seems that you have done a few million fetches from our server by your users, but you know that your users did not perform it. So these are what we call as bots. And at the same time, those bots can steal data. So here's also some other examples of abusive requests that your app can face. Let's say you're a game developer and you are writing a game to capture all the high scores. One of the few things attackers could do is to intercept your score and post a realistic high score, right? That ruins the fun for everyone else. And the other one is stealing content. Like I mentioned earlier on, a website that is doing great or a web app that is doing great has a lot of content, and other people wants to take that content and put it on their own app or put on their own website. And a more serious problem that we might see is fake apps. Let's say you download a real app, especially from a banking provider or a shopping provider, right? And then their attacker clones the app and makes slight changes to it and creates an APK somewhere. So you might accidentally download this extra APK that is impersonating or pretending they're the real app. So these are real dangers that you might face when you publish your app in the wild or into the Play Store. And here's one example of such attacks. So since Firebase is basically relies on a lot of API requests to the backend server, what it essentially does is just send REST JSON requests to the backend. And what you can impersonate here is the key and the payload at the bottom here. So the key here is not a private key. So those who have used Firebase before in your web app or in your Android app, you will notice a Google services.json, right? The Google services.json itself is not a secret. It is actually public information. It is not secured, it is not encrypted. It was always meant to be public information that tells you what your project is on Firebase. That's it. It doesn't do anything more. It doesn't do encryption. So what attackers can do is to take that information, in this case, the project ID or the API key, and put it here, and they can essentially call your APIs or call your backend resources. For example, let's say you have data in your Firebase store, let's say a list of products. They can call these APIs and impersonate your app and call these APIs as well. So end of the day, everything turns bad, right? When all these bad actors come in, all these hackers come in, you lose a lot in terms of financial costs, right? You gain a lot of problems and everything does not turn out great. Hence this picture. So this is where Firebase App Check comes in to help you out. Next. So what Firebase App Check does, it helps protect your services by making sure that your app is a genuine app on the Play Store, as well as safeguarding your backend resources. It doesn't have to be Firebase resources. It could also be your own custom backend that could be hosted anywhere. So next, okay, so typically when you already done your web app, or rather your app, you will have all of this in place. You have security rules and authentication, and you feel that everything is fine. But let's also look at what the actors can do. So earlier on already covered that these actors can now pretend to be an app, or it could be some sort of bot running somewhere to fetch all of your data. And this could happen to your custom backends as well. Let's say you have a product or you have a backend services that you're calling APIs from, and attackers can just simply intercept this information and call your backend on yourself. So they can call it through a different bot, they can call it through a different app, etc. So this is what Firebase does, Firebase App Check does. It's a two-part process. The first part is to make sure that your app is the most genuine app once you publish to the App Store, right? So once your app goes to the App Store or goes somewhere else, your app itself is in the wild. Anyone can download the app or anyone can do whatever they want with the app. So here, Firebase App Check is to safeguard that when you install an app, it ensures that that app is your only app that you have authorized to be downloaded.
of course, this is subjected to third-party APKs that you download yourself, right? So let's say if you produce your APKs and it needs to be outside of the App Store, for example, the Huawei store or whatever store, provided that those phones have Google services included, your phone will prompt you and say that this is not a genuine app, you should not be installing it. So with app check integrated in your app, you should have these security measures in place. At the same time, more importantly, is your resource access. So how does it work? When you register your app to app check, it first calls the API from the app check server. So your phone boots up your app, and your app will immediately call the app check provider. In this case, the app check has a lot of different providers. We will go through that later. And then what app check will do is that app check will give you a token, and that token has a time to live. It's an expiration date, let's say an hour. So this token is only valid in an hour. And then for all subsequent requests to your backend or to Firebase services, it will always include this token. So if any request that do not have this token comes in, right, it will be rejected by the backend services or Firebase services to say that, hey, this is an invalid request, or maybe to say that, hey, your token has expired. So if it expired again, what your phone will automatically do is to fetch another token at half-life. So before the token expires, usually middle of the time you have set, let's say if your token is 1 hour, 30 minutes later, it will immediately fetch a new token to ensure there's no disruption of services. So this token limit can be changed by you as the dev, depending on what sort of apps you're building, right? So if you're building very sensitive apps, for example, shopping apps, the time to live token should be shorter so that so the attackers has less time to intercept these tokens and replay these tokens to the back end. If you're building games that you don't really need to connect to the server only at the end of the session, then maybe you can extend the time to live. So it's up to your use case. Let's go through some of the provided platform providers. So iOS itself has its own provider. Android has as well. So today we're going to talk about the Android Play Integrity API. So how many of you are familiar with this API already? Or have heard of this API? No? Awesome. Okay, one. Because this actually launched last year. So it's good that at least you are covered this year, right? So the Play Integrity API is here to make sure that your app is the genuine app on the App Store. It prevents people from finding a copy elsewhere, and it tells you that, hey, this app is not the real one. Make sure you find the real copy. So let's see how you can set it up for your app. So let's play the video. So this is the Play console itself. All you need to do is to look for your app on the Play console and select your project. And all you do is just click on the button and you're done. It's really simple. So again, let me just show you again. Just select your project and just click link and you're done. Let's go to the next slide. So once you have done enabling it at the Play console, next thing you need to do is to go to your Firebase project. Select the app check and choose your project that you want to authenticate. In this case is our Friendly Eats app. And then all you need to do is to put in your SHA-256 key. This fingerprint should be generated using your release certificate. So to make sure that this is the only secure key. This key should not be let out in the wild or even be included anywhere in your app. The next thing you need to do is to choose what sort of services you want to safeguard. In this case, I want to safeguard Firestore, which is our database that stores all of our data. I don't want attackers to download data from my Firebase Firestore. Oops, let me just go back. Right, I don't want people to download data from my Firestore outside of my app. And all you need to do is just set up your next one.
Yeah, thank you. You just need to set out what you want to enforce. You can enforce Firestore, cloud functions, real-time database, storage. So it allows only your app only to download this data. It doesn't allow anyone else to do it. Okay, next. So besides doing all those changes on the UI, these are some of the new changes you will need to do on your application. So in your Gradle file, your app Gradle file, all you need to do is to add the correct plugins. In this case, is the app check play integrity library. And initialize it in your main application by just doing this, and you're already done. That's it. No other things you need to do. No interception, no getting the headers and stuff. All your SDKs, your Firebase SDKs are automatically configured to do it already. So let's say everything's done and you're well protected, but there are some certain environments that you might not need this. For example, in emulators, right? You do a lot of testing, local testing. You also do testing on your CI/CD or some sort of automation testing that you're doing. In those cases, app check will actually block you from performing these actions. So what do we do then? So for dev debug releases, or rather different product flavors that you might have, you can configure a debug library. So this debug library should not be in your release build or the one you upload to the Play Store. It should be only for your CI/CD to run well. So the same as well, use a debug factory. And once you have set up everything correctly, you are presented with this metric. So this shows you different details of what's happening. So let's go through to each of them. The first one is verified requests. This tells you how many requests are from your real app. So in this case, it tells you 51% of them are coming from your real app. And here it tells you those unverified requests that come from outdated client. So typically, when you already have an app in production, you will surely have users who are using an outdated version of an app that does not have this app check in place. These will show up as unverified outdated requests. So this will tell you how many people who are using an older app who is not able to use your services anymore. So it tells you this information. The next one is unverified unknown requests. So this can come from the attackers or come from APKs that somehow landed somewhere that they might have changed or rather did not come from the Play Store. And these are also the same thing, but in this case, they are sending invalid values. So it could be the app check token that they're trying to send is false or incorrect, or someone tried to tamper with them, they will appear as here. So what do we do with these metrics? These metrics are very important for you to determine when to enable app check in your production apps. So let's take a look at okay, let me skip this one. Next, please. Okay, when do we enforce app check? Right? So these are some metrics that you can take a look at. If you are interested in enabling app check in your already production apps, then maybe this is something you can consider. If the metrics you receive, right? So in this case, I have not yet reinforced the app check for your services. So let's say I just only done the integration part. So I've done the Play Store changes, the Firebase console changes, the app Gradle file changes, that's it. But I did not enforce the services protection. So this is what you should do. You should do that first and then submit an update to the App Store. And then you get your metrics back just now as I shown, and you can see this data. So if most of your requests or percentage of data coming in are all from verified devices, then yes, you can click on the enforce button. And that way your users will be less affected by the update change. If most of your customers instead, most of your users are showing up as outdated, meaning they're using an older version of the app
without app check included. If you enable or you enforce app check now, all of them will be affected. So suddenly everyone cannot use your app. So maybe this is time you need to stop and think about when do you want to enforce app check and wait, either by force upgrading them to the later version or wait later until most of them are verified. If you receive a ton of requests from unknown invalid requests, right, a ton, let's say 50, 60, 70%, that means there are a lot of people out there to get you. So in this case, just enforce it and you are blocking all of those bad actors immediately. If you have not launched your app itself, sorry, going back. Oops. Yep. Yeah, so if you have not launched your app yet, this is your first app you want to build, then by all means, enforce it at first time. You're great, you're good to go, no issues at all. So end of the day, once you've enabled app check, hopefully these are some things that you can protect. The first and foremost important thing is billing fraud, right? Cloud services can be expensive if done improperly or subject to abuse. So this is a great way to protect your investments. And at the same time, protect data access to only your users as well as your apps against third-party bad actors, right? And of course, protect against fake apps. You are confident you can tell your client, this is the only genuine app we have, and you should be using this. And don't worry about phishing at all, because now your app itself is protected from that. So that's all my time. Thank you. So thank you, Mr. Changji, for the sharing. Vâng, và mọi người ơi, nếu mà trong quá trình mình xem slide và mình muốn nhìn lại, mình muốn xem lại slide thì mọi người có thể truy cập vào YouTube GDG Việt Nam Webinar hoặc là fanpage Droidcon Việt Nam để mình có thể xem lại cũng như hoặc là xem kỹ hơn về slide ha. Phần trình bày tiếp theo của chúng ta sẽ tới từ một gương mặt vô cùng quen thuộc. Nhắc đến cộng đồng lập trình nói chung thì chắc và giới lập trình ứng dụng di động nói riêng thì chắc chắn là không thể không nhắc đến anh Toàn Trần, đúng không ạ? Anh Toàn thì đã trải qua hơn 11 năm làm việc trong ngành công nghiệp mobile apps. Anh hiện đang là Android Leader tại Lazada Logistics và cũng như là người sáng lập Kotlin User Group tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh Toàn cũng là một trong số ít những Google Developer Expert trong lĩnh vực Kotlin tại Việt Nam. Và chắc là xin mời anh Toàn tiến lên sân khấu để cùng bắt đầu phần sharing của mình ạ. Mọi người cho anh Toàn một tràng vỗ tay ạ. Chào tất cả mọi người. Mình tên là Toàn. Hiện tại là mình đang làm Android Lead Lazada Logistics. Thì chắc cũng năm nay cũng gặp mọi người được vài lần. Gần đây nhất thì có cái sự kiện là ChienBinhAndroid, học Android cùng với mọi người, thì cũng hy vọng là lần cái campaign tiếp theo là học Android của khóa học Jetpack Combo thì các bạn cũng sẽ tham gia tích cực trong cái lần launching này. Thì hôm nay mình đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay, rất cảm ơn cơ hội được chia sẻ cùng với các bạn. Thì mình cũng pick một cái topic mà mình nghĩ là nó nằm trong nguyên cái chu trình của việc làm app, public app và file tool app để đảm bảo là app của các bạn nó phục vụ người dùng tốt nhất cũng như là mang lại performance trải nghiệm cho người dùng là ổn nhất. Thì cho mình thử cái remote thử nha. Go back. Nè, đi tới thì luôn. Cho anh lại từ đầu với. Cái này là back đúng không? Cho mình làm quen với thiết bị xíu nha. Nó hoang luôn. Rồi đi tới này, đi lui này. Ok, thử lại nha. Đi lui.
Lui. Ok, thử xem thiết bị. Trở lại tí ha. Thì nguyên cái chu trình của mình thì mình sẽ có đoạn là ok, nhận requirement đúng không? Làm cái gì đó, sau đó là mình sẽ phát triển tính năng, release một bản MVP, sau đó nhận được feedback của người dùng, sau đó tiếp tục phát triển iteration, nhận feedback của người dùng, tiếp tục cái quá trình đó cho tới khi nào business của mình còn chạy tốt. Thì nguyên cái quy trình nó là như vậy. Thì một trong những cái đoạn mà rất là quan trọng của mình đó là nhận feedback của người dùng. Thì feedback người dùng ở đây có thể là feedback về mặt functional, có nghĩa là tôi thích tính năng này, tôi thích tính năng kia, hay là somehow. Và một trong những cái feedback mà mình nghĩ là cũng sẽ khá là nhiều bạn gặp, đấy là feedback về performance, trải nghiệm của người dùng đối với app. Mình nghĩ cái này thì bắt đầu với cái này đi. App của bạn lên store. Ở đây có bao nhiêu bạn có app lên store rồi nhỉ? Mình giơ tay lên. Mình có 1, 2, 3, 4. Này có bạn nào có app lên store rồi không? Android store, iOS store, whatever store. App công ty, app cá nhân, app hobby, app gì cũng được. Ok, mình được khoảng 6 bạn, 7 bạn có app lên store ha. Ok. Rồi, câu chuyện của app lên store là như thế này. Nghĩa là một ngày rồi đấy thì tất cả mọi thứ có vẻ giống như là vẫn tốt đẹp. Các bạn vẫn đang làm feature. Sau đấy thì bạn lên store, bạn check xem là hôm nay có gì mới không. Thì bạn nhận được một vài comment chẳng hạn như là app lag quá, app chậm quá mọi người ơi, app bất, các thể loại như vậy. Thì chuyện gì xảy ra? Câu chuyện của bạn đó là bạn phải xác định được cái vấn đề ở đây đến đối với người dùng ở đây. Thực sự là có rất nhiều người dùng, người ta chỉ vào cho 1 sao thôi, người ta không có comment gì đâu. Nếu mà người ta đỡ lại comment có nghĩa là người ta quan tâm tới app của bạn rồi. Tất nhiên không phải comment nào cũng tích cực. Thì một trong những cái comment mà thông thường chúng ta sẽ thường gặp nhất đó là comment là app lag, app chậm. Như vậy đó, làm sao đó mà mình bắt đầu với chuyện là troubleshoot app của mình chậm như thế nào, lag như thế nào. Thì thông thường cách mà các bạn sẽ làm đó là các bạn sẽ nhờ QA team đúng không ạ? Và nó là anh em QA check dùm dưới user nó feedback là app lag, app chậm gì đấy. Đây là thông tin device. Thì mấy cái comment này là nếu bạn access được Google Play Store thì bạn sẽ thấy cái phần console nó sẽ có thông tin của device người dùng, version của app. Thì bạn somehow bạn có được cái thông tin ban đầu cho việc là feedback đến từ người dùng là như vậy. Nhưng mà nó cũng sẽ là chưa đủ, tại vì bạn sẽ không biết được. Nếu như cái app của bạn đủ phức tạp thì các bạn sẽ có rất nhiều cái scenario. Thì thông thường nó sẽ đòi hỏi cả một cái giai đoạn regression để team QA có thể giúp các bạn trong cái chuyện là define tất cả scenario và xác định đâu đó là scenario nào đối với người dùng người ta có thơ thôi gặp phải vấn đề. Và đến từ cái gọi là cái có thơ ở đây các bạn mới dựng lên các cái tình huống mà các bạn có thể cố gắng reproduce lại được ở phía developer của mình. Như vậy thì nguyên câu chuyện đó là thứ nhất là các bạn phải xác định được tình huống ở đây nó xảy ra là gì, những cái ngữ cảnh nào có thể ảnh hưởng tạo ra cái impact là performance không tốt đối với người dùng. Và dựa trên cái ngữ cảnh đấy thì chúng ta mới bước vào cái bước tiếp theo, đó là thu hẹp cái phạm vi troubleshooting của mình lại. Thì khi mà các bạn đã có được gọi là gì, tình nghi ở đâu đó trong cái flow, trong user app của mình đã có vấn đề, thì chúng ta sẽ bước sang cái bước tiếp theo, đó là thật sự là xác định vấn đề và xem thử là thật sự cái vấn đề ở đây nó xảy ra nghiêm trọng như thế nào. Thì để làm được điều đó thì chúng ta sẽ tập trung và sử dụng một vài cái công cụ mà chúng ta có sẵn mà Android có thể hỗ trợ cho chúng ta. Thì công cụ có sẵn ở đây là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn vào cái Play Console Vital. Thì trên cái Play Console Vital khi các bạn update app thì bạn sẽ thấy được một vài cái thông tin. Chẳng hạn giống như là những cái thông tin về app runtime, về tỷ số về ANR là app not responding, hay là crash rate. Thì những cái thông tin này nó cũng là đưa cho các bạn những cái con số rất là cơ bản. Chẳng hạn như là app của bạn rơi vô nhóm bao nhiêu % percentile là tốt, bao nhiêu % percentile, chẳng hạn như là 50% percentile thì app runtime là bao nhiêu millisecond, 90% percentile, 99% percentile của các bạn là rơi vô bao nhiêu %, thì các bạn sẽ biết được là overall cái app của bạn nó tương tác với người dùng thực tế trên production nó sẽ trông như thế nào. Chúng ta cũng sẽ có thể sử dụng vài cái tool của Firebase như là Firebase Analytics để các bạn có thể track được là overall experience của người dùng đối với app của mình là như thế nào. Vậy thì còn gì hơn, khi mà chúng ta đã có được cái
tình nghi là đâu đó trong app của chúng ta nó chậm, thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước tiếp theo, đó là cái bước gọi là profiling app. Thì profiling app là gì? Profiling app có nghĩa là các bạn sẽ thực hiện thao tác đối với app của mình, đồng thời collect toàn bộ metric đối với của cái app trong quá trình nó vận hành, để chúng ta có được một cái thông tin, một bức tranh cụ thể là từ lúc mà người dùng bắt đầu bật app lên tương tác thì cái cách thức mà cái hệ thống nó cấp resource cho app của chúng ta như thế nào. Và cái quá trình cấp resource ở đây có thể chúng ta sẽ quan tâm một vài cái metric resource cụ thể, chẳng hạn các bạn quan tâm tới việc là CPU cycle time được cấp để thực hiện hành động như thế nào. Các bạn sẽ quan tâm tới việc là bao nhiêu memory, bao nhiêu megabyte, bao nhiêu gigabyte RAM được sử dụng cho app của bạn. Bạn sẽ quan tâm tới resource và network, chẳng hạn giống như là có bao nhiêu cái request call, và ứng mỗi request call các bạn có caching được hợp lý hay không, và các bạn có tiết kiệm resource trong cái mức độ là các bạn có đôi lúc có những chỗ các bạn không nên make network call, có những chỗ các bạn nên store lại reuse, tại vì đây là những resource sẽ không bao giờ thay đổi. Một cái nhóm resource khác mà mình nghĩ cũng sẽ ít gặp khá ít nhưng mà nó cũng sẽ là một trong những yếu tố mà nhận được feedback rất là nhiều đối với người dùng, đó là cái tài nguyên về mặt năng lượng, power usage. Thì cái power usage cũng là một trong những cái nhóm đối tượng mà chúng ta sẽ có thể profile được khi mà chúng ta chạy app trong cái profiling mode. Thì cái việc chạy profiling mode này nó sẽ cho chúng ta thông tin ở đây mình sẽ chọn ra hai nhóm profiler mà quan trọng nhất đối với mình. Thứ nhất là liên quan tới CPU, và thứ hai là liên quan tới memory. Và đặc biệt là CPU là nó sẽ quyết định trong cái chuyện là các bạn sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, tốt nhất như thế nào và mang lại trải nghiệm cho người dùng tốt nhất. Bởi vì CPU nó cũng sẽ một cách gián tiếp nó sẽ ảnh hưởng tới yếu tố energy mà chúng ta sẽ sử dụng nè. Thì sau khi mà chúng ta có được cái bước tiếp theo là profiling, thì chúng ta dựa trên cái trace có nghĩa là khi mà các bạn thực hiện chạy app thì cái profiling, quá trình profiling nó sẽ tạo ra cái trace file. Trace file technically là nó sẽ cho các bạn biết là ở tại thời điểm nào, lời gọi nào của hàm nào là được cấp, chạy trong bao lâu và tốn bao nhiêu resource. Thì đó là gọi là trace file. Thì dựa trên cái trace file này thì các bạn sẽ có được cái điểm gọi là điểm nghẽn, xác định được cái điểm nghẽn bên trong cái ứng dụng của bạn. Chẳng hạn như bạn có được một vài cái lời gọi mà bạn thấy khi bật app lên bạn sẽ phải init một vài cái service, và những cái việc init này nó sẽ tốn đâu đó, bạn nhìn thấy trong cái trace này là tốn gần 1 giây cho một cái function call để init một cái service nào đó lên. Thì bạn sẽ thấy đây là một trong những cái bottleneck. Thì các bạn sẽ có được những cái điểm gọi là điểm bottleneck. Thì cái chuyện tiếp theo của chúng ta, khi mà chúng ta xác định được những cái điểm bottleneck này, thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc benchmark. Thì benchmark là như thế nào? Benchmark có nghĩa là các bạn làm một cái chuyện đó là đo đạc một cái hành động nào đó lặp đi lặp lại nhiều lần để đảm bảo một chuyện rằng thứ nhất là các bạn xác định được đây là nơi xảy ra vấn đề, và thứ hai là khi mà các bạn xác định được cái điểm xảy ra vấn đề thì các bạn sẽ apply những cái optimization vô cái điểm đó. Chẳng hạn cái điểm ở đây nó có thể là một cái màn hình cụ thể, nó cũng có thể là một cái function call, nó có thể là một vài vòng loop của các bạn, nó có thể là một cái hàm sort nào đó, chẳng hạn mình đang dùng quick sort chẳng hạn, tí nữa mình sẽ có một cái demo về cái quick sort chẳng hạn. Thì cách mà nếu mà nói chưa có framework gì hết thì cách các bạn benchmark một cái công cụ, một cái function cụ thể thì mình sẽ làm như thế nào? Thì giả sử đây là một cách tiếp cận rất là ngây thơ của mình đối với cái việc benchmark, đúng không? Thì trước hết chẳng hạn như mình có một cái function nào đấy được nhét vào trong cái My Startup Sequence Loader. Giả sử đây là cái đoạn mà nó sẽ giúp mình khởi tạo connection tới room database của mình. Sau đó là thực hiện pass cái instance đấy ra ngoài để thực hiện cái việc query, ghi, đọc dữ liệu. Và mình nghi ngờ rằng cái việc khởi tạo connection này nó tạo ra overhead trên hệ thống của mình, và mình muốn benchmark nó thì mình sẽ làm cái gì? Thứ nhất là mình sẽ lặp lại cái việc khởi tạo này, mình sẽ mở cái việc khởi tạo này ra, sau đấy là thực hiện cái việc gọi là heavy work trong cái hàm do work của mình. Và ứng với mỗi lần lặp như vậy thì mình sẽ thực hiện measure cái time mà cái hàm do work của mình nó sẽ làm. Và tại sao ở đây mình đặt 20 lần? Tại vì mình không tin là ở một lần, 2 lần thì kết quả của mình nó đủ ổn định, cho nên mình cố gắng flatten cái lần các mẫu test của mình bằng cách là gọi nhiều lần, sau đấy là chia cho tổng số lần thì mình có được cái trung bình. Thì đây là một cái cách mà gọi là ngây thơ mình sẽ tiếp cận này. Tại sao mình gọi là ngây thơ?
Thì trong cái này á, mình đang có một vài cái assumption khi mà mình thực hiện cái cách tiếp cận ngây thơ như thế này. Thứ nhất á, thì mình nghĩ rằng là cái app của mình, cái điện thoại của mình nó chỉ phục vụ cho chỉ có mỗi cái app của mình. Đây là cái tiếp cận ngây thơ đầu tiên. Cái tiếp cận ngây thơ thứ hai với cái assumption đó là mình nghĩ rằng là cái app của mình nó sẽ cái thiết bị của mình chạy benchmark này và cái app của mình nó sẽ chạy giống nhau ở mỗi lần test. Cái này là một cái assumption không có đúng. Và một điểm tiếp theo nữa đó là mình nghĩ rằng ở mỗi lần gọi thì kết quả của mình không hề gây tác động gì đến môi trường. Có nghĩa là giả sử tác động ở môi trường đây là như bạn gọi một cái hàm nào đó, thực sự cái hàm của các bạn khi mà nó chạy thì nó sẽ có tạo ra cái output, nhưng đồng thời nó cũng gây modify môi trường. Ở đây ví dụ giống như là ở trong cái hàm do quốc của mình có làm một chuyện là đọc ghi file, thì có thể cái hành động đọc ghi file của mình được họ điều hành thấy xảy ra nhiều lần liên tục thì nó sẽ làm một cái thao tác nó gọi là optimize. Optimize ở đây nó có thể là thực hiện cache file đó lại. Và ở lần tiếp theo thì thực sự là mình không có đọc gửi gì xuống file system mà thực sự mình đang tương tác với cái cache. Thì đấy cũng là một trong những cái assumption. Thì bypass hết tất cả các assumption thì chúng ta sẽ có được cái gọi là cách tiếp cận ngây thơ với cái cách mà chúng ta sẽ thực hiện benchmark. Rồi, nãy giờ mình giải thích mấy slide đây luôn rồi. Ông tới trước, tới. Ok. Cái này là một dạng upgrade. Đó là lúc nãy mình đang có cái cách tiếp cận benchmark của mình, đó là mình wrap cái đoạn execution từ thời điểm bắt đầu tới thời điểm kết thúc bằng cách là ghi nhận cái nanotime ở thời điểm bắt đầu, sau đó là lấy cái nanotime ở thời điểm kết thúc trừ đi thì mình sẽ có được cái đoạn benchmark. Vậy thì nó sẽ có xảy ra một vài vấn đề. Vấn đề thứ nhất là để mà thực thi được cái đoạn benchmark đó thì mình sẽ có đoạn setup, mình gọi là prepare, tức là mình tạo điều kiện môi trường, chẳng hạn như mình khởi tạo connection. Và sau khi mà mình setup xong, mình execute xong thì mình sẽ làm một chuyện đó là mình clean up môi trường. Giống như bạn chạy test, unit test, bạn sẽ có bước setup, sau bạn sẽ có bước tear down, đúng không? Thì đây cũng tương tự như vậy. Thì ở hai cái bước này thực sự là nó cũng sẽ tốn resource của các bạn và nó tốn cái time execution luôn. Nhưng mà mình không muốn tính nó vào thì mình sẽ nhét nó ra khỏi cái execution block. Thứ hai nữa là trong Kotlin thì chúng ta sẽ có một cái function khá là hay, đó là measure nanotime. Các bạn, đây là một dạng DSL, cho nên các bạn chỉ việc là wrap nó vô cái execution block. Thì bằng cái cách này thì khi các bạn execute cái gì đó thì mặc định các bạn sẽ không cần xác định cái start time rồi lấy end time trừ cái start time, mà các bạn sẽ có được execution time cho các bạn measure nanotime này luôn. Nhưng mà nó vẫn là giải pháp ngây thơ. Một trong những vấn đề chính của cái giải pháp mình gọi là ngây thơ ở đây đó là như thế nào? Đó là chúng ta bỏ qua cái yếu tố môi trường. Thật sự là khi chúng ta execute cái profiling, cái phần mà benchmark này trên thiết bị á, thì cái quá trình lập của nó có thể là đôi lúc là 20 giây, 30 giây, cũng có thể là vài phút. Và thực sự ở mỗi lần lập như vậy thì các bạn đang tác động vô cái thiết bị bằng cách là sử dụng resource tính toán vân vân. Và cái việc tác động vô resource này vô tình nó đã gây thay đổi cái yếu tố môi trường của thiết bị. Chẳng hạn như tại thời điểm các bạn start, cái điện thoại của bạn có thể là một cái thiết bị 8 nhân 4 nhân high performance, 4 nhân low performance. 4 nhân low performance thì được init ở mức độ là 600 MHz chẳng hạn. Và khi mà các bạn thực sự bắt đầu quá trình benchmark thì cái quá trình ramp up của cái bài benchmark của các bạn nó sẽ kích hoạt 4 nhân hiệu năng cao còn lại của cái thiết bị. Cho nên là ở những cái vòng lập đầu tiên các bạn có thể thực sự là chạy cái kết quả trên 4 nhân hiệu năng thấp. Sau đấy ở những cái vòng lập sau thì khi mà cái resource được ramp up lên thì nó sẽ đẩy cái 4 vòng lập tiếp theo chạy trên 4 nhân hiệu năng cao, dẫn đến kết quả của các bạn sẽ thấy được là nó có cái deviation rất lớn từ những vòng lập đầu tiên tới những vòng lập cuối cùng. Thì đấy là lý do vì sao mình nói ở đây đối với những cái bài test như vậy thì khi chúng ta chạy trên cái thiết bị nó có thể tạo ra cái kết quả không nhất quán giữa những lần lập đầu tiên và những lần lập sau cùng, và nó có thể gây ảnh hưởng tới cái kết quả test của các bạn. Cái cách mà chúng ta thực hiện nhiều lần và sau đấy là chia đều cho tất cả các lần, thực ra chúng ta chỉ đang cố gắng làm phanh cái đường cong của cái deviation này thôi, chứ cái deviation này thực sự nó vẫn xảy ra. Như vậy thì cái giải pháp chúng ta có gì trong cái bộ toolbelt mà chúng ta có thể sử dụng được? Thì Jetpack họ giới thiệu một cái giải pháp là Jetpack Benchmark. Thì Jetpack Benchmark
nó sẽ bao gồm 2 nhóm giải pháp chính để các bạn thực thi cái việc đo đạc cái hiệu năng của ứng dụng của mình. John. Ok. Rồi, thì Jetpack Benchmark thì nó sẽ có 2 nhóm giải pháp chính. Nhóm giải pháp thứ nhất đó là người ta gọi là macro benchmarking và nhóm thứ hai gọi là micro benchmarking. Thì ứng với từng cái scenario thì mình sẽ đi vào cụ thể chi tiết. Nhưng mà mình có thể đưa ra cái overview trước, đó là macro benchmarking như cái tên nó recommend đó, nó sẽ giúp các bạn đo đạc ở một cái bài tập tính toán hiệu năng và có scenario gọi là khá phức tạp, có nghĩa là nó sẽ mô phỏng lại toàn bộ chu trình sử dụng app của người dùng. Trong khi micro benchmarking thì nó sẽ tập trung hơn về đo đạc hiệu năng trong một cái bài test đối với một cái function cụ thể nào đó. Function ở đây là một cái hàm cụ thể ở trong code của bạn luôn. Thì bây giờ mình nói về macro benchmarking trước. Thì rồi, thì mình nói là macro benchmarking trước. Thì macro benchmarking đó là bài gọi là benchmark dạng tổng quan. Thì benchmark dạng tổng quan thì nó sẽ dựa trên một cái assumption, đó nghĩa là bài benchmark này sẽ mô phỏng toàn bộ cái behavior của người dùng khi mà người dùng tương tác với cái app của bạn. Và để mô phỏng được cái phần tương tác này thì họ sẽ sử dụng 2 cái process, gọi là hai cái process độc lập, là process test và process benchmark. Và tương tác, khi mà chúng ta mô phỏng cái việc tương tác với app thì chúng ta sẽ thông qua UI animator. Thì nó giống như các bạn viết automation test thì các bạn sẽ có espresso, đúng không? Thì chúng ta có một cái tương tự giống espresso gọi là UI animator. Thì UI animator thì nó khác ở một điểm, đó là espresso nó là in code in process, nghĩa là nguyên cái code mà modify và tương tác với cái ứng dụng của bạn là nó thật sự nó nằm trong chung một cái process. Còn UI animator thì nó mô phỏng cái behavior của người dùng thông qua các hàm tương tác với cái thiết bị, thì nó sẽ giống như là người dùng đang trực tiếp tương tác. Trong khi đó micro benchmark thì nó sẽ focus vô individual function, một cái hàm cụ thể nào của các bạn, và nó chỉ test focus vô cái chuyện là CPU work thôi. Phần lớn của cái micro benchmark là focus vào CPU work. Đối với cái macro benchmark thì nó có một cái điểm hay của nó, đó là kết quả của nó đến với trace file, có nghĩa là sau khi các bạn chạy benchmark xong thì các bạn sẽ sử dụng cái trace file này để biết được những cái điểm nào trong cái chu trình của các bạn là có thể được optimize đứng từ góc độ là trace file luôn. Nghĩa là bạn biết được là resource API call, một cái function call được call trong bao lâu, giữ bao nhiêu resource và tốn bao nhiêu RAM. Và đối với micro benchmark thì không có phần này, nhưng mà bạn sẽ có được cái đoạn là sampling. Thì cái phần sampling control và sampling rate này các bạn sẽ control được. Rồi chúng ta đi vô một cái ví dụ cụ thể của macro. Trong cái phần này thì mình sẽ focus vô macro benchmark hơn là micro benchmark. Mình lấy một cái sample của cách mà mình sẽ execute một cái macro benchmark. Thì macro benchmark nhìn ở bên ngoài vào thì các bạn sẽ, nó giống như là một cái gọi là instrument test, có nghĩa là các bạn cũng sẽ set up một cái test case. Các bạn sẽ thực hiện cái việc tạo ra một cái test rule, và dựa trên cái test rule này các bạn sẽ access được cái phần instrumentation của cái thiết bị, có nghĩa là các bạn sẽ có tương tác được với màn hình, các bạn sẽ có thể scroll, open, mở cái activity, chờ activity, shutdown activity. Nó giống như là đối với các bạn chạy instrumentation test thì các bạn sẽ có 2 cái nhóm công cụ, nó sẽ có 2 cái block quan trọng đối với cái run một cái test. Thứ nhất là bước setup cái test của bạn thông qua cái bước là setup block, và cái bước thứ hai là khi các bạn sẽ setup và given toàn bộ cái input ở phần trên thì các bạn ở phần dưới bạn sẽ có cái đoạn là thật sự execute cái phần content mà các bạn sẽ dùng để measure cái benchmark của mình. Ở đây là mình đang thực hiện cái việc measure là cái startup time, có nghĩa là khi mình muốn measure xem là cái app của mình tốn bao nhiêu thời gian để start một cái activity lên. Và trong cái mode của mình là startup code, thì cái mode này nó sẽ đặc biệt một xíu, có nghĩa là đối với một số thiết bị các bạn sẽ biết được là đối với cái Android Runtime ART ấy, thì nó sẽ có 2 cái mode. Nó có một mode thứ nhất nó gọi là mode compile, và mode thứ hai nó gọi là mode just in time compiling.
Thì hai cái này nó khác nhau ở như thế nào? Tức là đối với những cái code path nào đó mà execute nhiều lần thì Android nó sẽ biết được rằng đây là những cái code path mà sẽ cần phải optimize. Thì đó nó optimize như thế nào thì nó sẽ thực hiện cái việc compile, pre-compile cái phần code runtime, cái David code này, machine code này, xin lỗi, nó sẽ pre-compile cái text file của bạn thành cái machine code, machine level code, và nó keep track ở trong cái hệ thống của bạn. Thì cái bước just in time compiling này khi mà được execute một lần rồi thì ở những lần sau đối với cái code path đã được cast lại thì các bạn sẽ không tốn performance trong cái chuyện compiling nữa, dẫn đến code của bạn sẽ execute nhanh hơn. Nhưng đối với những cái code path nào lâu mới xảy ra thì cái cache action này nó sẽ không có xảy ra, dẫn đến việc là performance của các bạn khi mà start up một cái code path nào đó lên mà code path này nó chưa được optimize thì nó sẽ take long time hơn để execute được nó. Điều này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Chẳng hạn giống như bạn mở một activity và activity đó là lâu mới mở lên thì các bạn sẽ thấy được rằng là cái performance của nó sẽ khác so với việc là bạn mở một activity và activity đấy được mở nhiều lần trong cái nguyên cái chu trình sử dụng app của các bạn. Thì điều này là điểm khác biệt chính. Và ở đây thì mình muốn measure ở cái startup code, có nghĩa là mình muốn remove hết toàn bộ cái compilation của ART của Android runtime, và mình muốn là cứ mỗi lần start cái activity này lên thì mình muốn giả sử là mình muốn có một cái assumption là tất cả các thành phần code nó đều sẽ như mới hết. Thì đây là điểm khác biệt của cái startup mode. Thì hiện tại thì đối với macro benchmark thì chúng ta sẽ có hai cái API chính là available và ready for production. Thì chúng ta sẽ có startup timing. Rồi cách các bạn sẽ measure cái metric các bạn sẽ measure đây là startup time. Và cái phần thứ hai là frame timing, có nghĩa là các bạn sẽ measure xem là khi các bạn start một cái activity hoặc một cái frame lên thì nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian để cái frame đấy get in display và cho tới thời điểm là display full content. Còn hai cái benchmark khác cũng available nhưng mà ở dạng experiment thì là mình sẽ có measure về power usage của các bạn và frame timing. Thì frame timing này thì mình sẽ measure dựa trên hai cái thông số là frame overrun, có nghĩa là given một cái frame thì mất bao lâu đỡ vẽ hết cái frame đó là nó sẽ vượt quá cái chu trình 16 ms của mình hay là dưới 16 ms. Micro benchmark thì mình cũng đi qua nhanh thôi. Thì micro benchmark thì nó sẽ giống như cái example lúc ban đầu mình có đưa ra lúc nãy, đó là các bạn cố gắng measure cái execution time của một cái test function. Go back cho mình. Go back. Ok. Ở đây. Thì cái benchmark đối với macro thì bạn sẽ làm một chuyện đó là bạn sẽ measure được cái time execution của một cái function cụ thể nào đó. Chẳng hạn ở đây mình đang cố gắng benchmark cái hàm quizshort của mình với cái list input 10.000 phần tử ở đây. Thì cái việc cái cơ chế của nó cũng sẽ giống tương tự như lúc nãy mình làm ở cái phần navy ở kia. Cái điểm khác biệt ở đây là nó sẽ cho phép chúng ta có được cái utility sẵn đối với việc là set up những cái operation nào mà mình không muốn count vô cái thời gian benchmark, ví dụ giống như là mình prepare data chẳng hạn. Và chúng ta sẽ cũng có thể control được cái clock của speed cái speed của clock của CPU nữa trong quá trình này. Thì cái cơ chế họ đưa ra đây thì họ adapt trên cái việc là set fixed clock đối với API available, hoặc là họ sử dụng hàm thread sleep để chờ cho tới khi CPU nó trở lại cái normal clock rate thì họ sẽ resume cái execution. Thì cái này là phần internal của thư viện họ đã có support. Mà để làm được chuyện này thì chúng ta sẽ recommend một cái chuyện đó là chúng ta sẽ phải adapt cái kiến trúc của cái ứng dụng của mình sang một cái mô hình đặc biệt một xíu, đó là chúng ta sẽ tách cái phần execution code benchmark chúng ta ra một module mới, và sau đấy phần application chúng ta sẽ tách độc lập với phần benchmark để chúng ta có thể modify cái cấu hình của benchmark của thư viện được. Và cuối cùng thì cái phần mà benchmark này thực ra nó là một phần ở trong cái chu trình của các bạn, có nghĩa là các bạn sẽ phát triển phần mềm, sau đấy thực hiện deliver tới người dùng, sau đấy thực hiện measure để lắng nghe feedback từ người dùng, và sau đấy nhận ra feedback đâu đó trong app của bạn sẽ cần được cải thiện. Và cái chu trình này nó là một phần của nguyên cái chu trình phát triển phần mềm của bạn sẽ phải thực hiện liên tục. Ok, phần trình bày của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn.
Vâng, và rất cảm ơn phần chia sẻ của anh Toàn với những kiến thức vô cùng hữu ích để mà tối ưu hóa hiệu năng của ứng dụng Android, đúng không ạ? Và mọi người ơi, phần section tiếp theo của chúng ta thì sẽ là một section rất là khác, bởi 5 section trước đó thì chúng ta đã được cập nhật các kiến thức về công nghệ, đúng không ạ? Và section tiếp theo thì sẽ là một section mà không đề cập đến công nghệ, mà nó sẽ làm đề cập đến lối tư duy của lập trình Android ở một phương diện rất khác. Và diễn giả của section này không ai khác chính là anh Phùng Danh Nhân, CEO cũng như là consulting tại ITGRATE. Xin mời anh tiến lên sân khấu ạ. All right, everybody. You guys are still awake? Say yeah? Okay, good to hear. All right, as she introduced, my name is Nyan. I was born and raised in Germany. So today we will talk about a little bit different things. You have been hearing a lot about tech today, right? So we go to another approach today. You hear also in the market people talking a lot about full stack. Who's full stack here? Who's working full stack? All right. So what does full stack mean? You do everything. Also plumbing, also like facility management and stuff. We don't know. Let's talk about this today. I'd like to go, let me introduce you guys a bit about what we are doing. We are an IT consulting company focusing on mobile apps and web apps, and we're more focused on the German market. And yeah, I'd like to talk to you and take you on the journey to think more business, more like a business person today, even though as an Android developer, and how this could make you probably to become a better Android developer or a developer in general. So it's a bit of a mind shift, so bear with me until the end. So let me check here first. Who of you, I see a couple of people, who of you is here working in business? Oh, what's happening here? Don't mind the slides. Who of you is here working in business? Business, raise your hand up. Project manager, sales, marketing, anyone? Okay, 1, 2, 3. So not so many people. Who of you is, next one. Yeah, who of you here is working in, already as an IT professional? IT professionals working in the field? 1, 2, 3, 4, 5, 6. You still look young. You are not like this last little guy here. So no stress at all yet? Okay, who of you is here working, or who of you is still a student? Students? A lot of students? Oh yes. You know this, when I was a student, that was me back in the days, was sitting there trying to code, didn't understand anything. Even though it works, I didn't understand anything. So, do you feel the same? Who's nodding? No one is nodding, okay. You guys are good, you understand everything. Well, to bring you into the journey to understand what business thinking means as an Android developer, or as a developer in general, let me tell you a bit of a story. When I started working first time as a student engineer, I was reading one book. I was lucky enough to work as a test automation engineer during a gig, and I met an awesome guy. He's also sitting here today, and he happened to become a mentor for me and also an inspiration for me. And I was lucky enough to receive this book from him. It's about like the 100 questions and answers you can get, you can learn about to get your dream job as an Android developer. So all the students here, if you guys are interested in that, maybe talk to Enrique. He's sitting here today. You've been listening to his speech already. Well, this book also helped me to kickstart my career actually as an iOS developer. So yeah, you know, today's an Android day, but I used to work on the other side of the force for a while, and there was a very dark side of my life. But the inner voice at some point told me, yeah, I need to go back to the right side, so Android. I need to develop Android. And lucky enough, I had a good project manager. He told me that there's another project where I can get into the Android development. But at that time, I was already a professional, but without any Android experience. And he told me, now you are the Android expert. You have to go to the client and you have to deliver.
I was like, shit. I was in that state again. I was studying, I was learning, I didn't know what to do. Still, I had to deliver at some point. So there's a lot of things I have to learn. Problems kept piling up, one problem to another. And I was starting to use this ostrich algorithm a lot during my professional life. Who of you knows ostrich? I'm pretty sure most of you guys are using that. In Vietnamese, it's called đa điều algorithm. Đa điều. What does a đa điều do when it's afraid? Yes, this algorithm means you stick your head into the sand and pretend there's no problem. So I was starting to use this a lot. The problems kept piling up. And at some point, it was so difficult to debug your code, so difficult to understand what's going on there. Colleagues didn't know what to do. I didn't know what to do. And I needed to be better in what I'm doing. So I started to study a lot again. And at some point, I bumped into this guy. Who knows who is this? Yes, it's Uncle Bob. And this book helped me actually to understand a bit more about the craftsmanship of a developer. So how to write better code? What does it mean to write better code? What do you have to take care of? So if you haven't read this book, I would recommend you to take a look into that. So I was studying a lot. I was studying to make my development process much better and to improve it. But at some point, there was still the project manager. I still had to deliver new features. And there was so many things I had to care about. And he was still yelling on the side, you have to deliver. Next sprint, it's going to end, and there's the feature you have to build. I was like, holy crap, ostrich algorithm again? Or should I try to improve my code right now? So I was in a mess, like, I didn't know what to do. Everything was overwhelming. There's a lot of things to think about. I need to learn about the Android framework. I need to learn about how could I improve my code. Because at some point, I didn't want to use ostrich algorithm anymore. Because if you use this so often, it could break everything and you wouldn't understand anything at the end. And then everything would be a disaster. So I needed a plan. I need to calm myself down. And I needed a plan. So what does it mean to become a better developer in that case? Of course, it means that you have to learn, if you want to do Android, that you learn about the Android frameworks. You need to understand it. But if you think about the Android frameworks alone, there's a lot of stuff to learn. There are different areas of the Android framework you have to learn. And then if you want to go deeper, there's also a lot of things behind the Android stuff. You can go deeper. You can learn about the core things about what's happening in the back with Android. So in that case, it was overwhelming again. I think if you think about to learn everything at the same time and to become the Android expert at this point, it could be overwhelming. For me, it was really, really overwhelming. So I needed a plan. So I needed to focus on the things that matters. On the one side, I need to become a better developer. On the other side, I needed to deliver to my clients. So one of the things what you also will learn from the Clean Code book is if you think about business. In business, we tend to have KPIs to track. So to become a better developer, I was telling myself, so maybe I need to track something as well to understand how I can become better, how to avoid ostrich algorithm in the future. So there are things you can consider. You can think about, okay, if the code is easy to understand, then the velocity, so it means you build stuff much faster because it's easier to understand. And the other side, if the code is easier to read and easier to understand, it's easier to maintain and also easier to test. So maybe those are good KPIs, which I thought at that time that I could dig into and see how I could improve my code so that I can ensure those things. And on the other side, also still ensure the productivity. So, yes, to think business in that case means maybe I need to teach or I need to consider and treat my code base also like a product. So what happens when you think about your code base also like a product? You would think about maybe I need a business plan for this, right? So to make it much better in the future, to make it easier for me. And if you think about a business plan, you need to think about who's the client and who is my product here
now intended to. So the client in this case is the future me. So when I look back into the code base, I need to understand the code base again, so to avoid using the ostrich algorithm a lot again. And also it's also maybe for my fellow developers, my teammates who are joining the project. So in business, people use the one part to identify the pain and the gains of your clients. In this case, the value proposition canvas could help you think more about what your code base needs to deliver to relieve the pains and the gain and enhance the gains for your client. In this case, yourself and your fellow developers. So, if you're interested in this, there's a website called Strategizer. This is the value proposition canvas. You can look more into that. It's part of a bigger thing. It's the business model canvas. It gives you the overall idea. If you want to build a new product, you have to think about certain areas, and the value proposition canvas is one of that. So I'm talking about the value proposition canvas more today. And when you look at the value proposition canvas, you have to think about the pains. So in that case, when you look at yourself, what are the pains from a developer? What are the pains from yourself when you look at the code base or when you're working with the code base? There are a lot of pains. You can list them all out. And then you have also to look at the gains. So when you're working with the code base, what do you want? What would enhance your productivity when you're working with your code base? And if you think about that, then you can think about certain things which you can apply to your code or your code base to make everything much smoother and better. So there are things, maybe my product, in this case my code base, needs to have features like solid, like different kind of architecture pattern, like design patterns I have to apply to enhance some productivity. I need maybe to help me in the future to identify better problems or help my fellow developers to identify problems by using linting, for example. So if you think about all those things, you start to understand, oh yeah, maybe all those patterns make sense, and I think maybe I need to apply some of those patterns into my code base to make my life in the future much easier and to avoid ostrich algorithm. So, yeah, but if you don't want to end up like Laszlo, you think about all those features, you would think, holy shit, how should I implement all those things right now into my code? I want to make this product as best as possible. But like in product development, like in business, you iterate through this. There's no way that you can have a perfect product right at the beginning. So in business, you think about an MVP. Who of you have been hearing about MVPs? Can somebody tell me what an MVP is? Just the guys who raised your... You talk a lot today. I think the guy in the black shirt with the red icon there, maybe you can tell me what the MVP is. Oh, over there, behind you. Can you raise your hand? Yes. So what's an MVP? Yes, MVP is the design button in Android. I was thinking about that you would say that because you're an Android developer, but this is nice. Yeah. So tell me about the design pattern, if you know this already. Yes, the design button is Android, the design code page for the system. Yeah, I just remember okay. That's it. Yeah, that's good. That's fine. So what you're talking about is the model view presenter, right? The MVP. Yes. So if we talk about business, there's also an MVP. And this is the common thing. This is nice, actually, that's happening here. That's a misunderstanding between business and also misunderstanding between business and developers, right? Yeah. And an MVP in business, we would say, is the most or the minimum valuable product. So talking about the minimum valuable product means that you can sit down again. Thank you. Yeah, thank you. So the minimum valuable product means, in this case, you have a set of features which is just good enough for your product to survive. So if you think for your code base also like an MVP, you would start to think about also what's the most
viable feature which I need to have in my product, in my code base, to make this code base viable. So if you start to try to like adapt everything, like the design patterns, the architecture patterns, and so on, inside your code right away, you would end up like Laszlo I showed. But there's another pattern or principle in business. In business, we talk about the Pareto principle. The Pareto principle means you invest only 20% of your effort, but you will achieve 80% of the outcome. So if you think about your code base, what would be the 20% which I can invest today into my code base so that I can achieve 80% of the outcome already? So in order to do that, you need to understand where are you at the moment? Where are you at the moment? Are you working in a large team? What does your code base look like? What kind of stuff do you already have in the code base? What kind of level do your engineering teams have? Do they understand certain patterns already? So to identify your current state is the crucial thing to understand what's the 20% which you put into your code, which you, as a feature, to provide the most valuable. And on the other side, still to think about productivity to deliver for your project manager the feature which is demanded. So when you're working in a profession, some of you, who of you know about or hear about technical debt? Who knows about technical debt? Yeah. Why does technical debt happen? Can you tell me? So it's something for later, which is never addressed. So that's the problem, right? So if you have technical debt, you will end up like me in the beginning. At some point, maybe the problem is piling up. You start to use ostrich algorithm because it's more cost efficient to avoid them. And you're not checking it anymore. And then at some point, it's something you cannot manage anymore. And then the code base is so hard to understand that maybe at some point, if new developers are coming in, or you're starting and look back at your code, you say, what the hell happened here? Maybe we need to write everything from scratch. It's better. So to avoid this is maybe the problem that's happened because you don't consider, or companies don't consider the code base also as a product. So if you think about your code base as a product, you would take it also into the plannings, take it into account to not let technical debts happen. So if you do that, you can avoid a lot of problems in the future. So as I say, check out where you are right now. Are you working with a team? Are you just a lonely developer? And see where you are and try to use the Pareto principle. And the clicker is not working unless you want to get something done. And yeah, keep calm. There's a lot to learn. I'm still in the stage of learning. There's so many things you cannot be an expert and have all the knowledge. There's still a lot to learn. That's why attending those meetups like this is pretty nice. And if you, listen to your manager, listen what they want to demand, but also try to bring in all these technical things within the plannings to avoid all the problems which might occur in the future. So you don't have the technical debts. That's it for me. If you want to talk more about those stuff, then I think we are still here around for a bit, and then you can, ask questions. Thank you. Vâng, rất cảm ơn anh Nhân vì phần chia sẻ vô cùng gần gũi và thú vị lúc vừa rồi. Và mọi người ơi, ngay lúc này đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với một session vô cùng thú vị mà chắc hẳn là rất nhiều bạn cũng đang mong chờ rồi đúng không ạ? Có ai đoán được là phần tiếp theo của mình sẽ là phần nào không ạ? Đúng rồi, chính là phần thi Kahoot. Và phần Kahoot của chúng ta, mọi người có thể, xin phía ban tổ chức có thể back giúp mình đến slide của Kahoot được không ạ? Mọi người ở đây, mọi người đã có điện thoại ở trên tay chưa ạ? Mọi người có điện thoại ở trên tay chưa ạ? Mọi người quét mã QR hoặc là mình điền thêm các mã pin vào.
Trước khi mà để mọi người cùng join vào trong Kahoot của chúng ta thì mình sẽ đi thông qua các cái phần quà thú vị mà mọi người sẽ có cơ hội được nhận trong cái phần Kahoot này ha. Thì mình sẽ có 5 phần quà bao gồm một giải nhất sẽ là một bàn phím gaming Razer, 2 giải nhì là chuột gaming Logitech và 2 giải ba là mũ bảo hiểm 3/4. Vâng, và các bạn đã join vào Kahoot hết chưa ạ? Có bạn nào chưa vào Kahoot không ạ? Ai join vào rồi mình giơ tay cả nào. Wow. Mình đã có 48 bạn. Các bạn online mình cũng có thể sử dụng mã pin là 3454950 để cùng tham gia vào phần chơi Kahoot ngày hôm nay. Wow, 74 đúng không ạ? Còn ai còn chưa? Còn ai chưa vào không ạ? Rồi có ai còn chưa vào được Kahoot không ạ? Số 86 lên 90 thì mình bắt đầu nha. Ai tự tin là mình sẽ thắng Kahoot nào? Wow, 1, 2, 3. Wow, 4, 5 ở người kia. Đầu bên này có vẻ hơi yếu, bên đối này có tự tin là mình sẽ thắng không ạ? Rồi mình 92 xin mời bộ phận kỹ thuật có thể bắt đầu phần thi Kahoot ạ. Sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Hồi hộp quá. Đây là một dạng multi-select. Bạn đã sẵn sàng chưa? Có ai chưa sẵn sàng không? Ở đây có ai chưa sẵn sàng không? Vẫn có 11 bạn chưa sẵn sàng. Không biết ở đây có ai chưa sẵn sàng không ạ? Vâng, và chúng ta sẽ cùng với câu hỏi tiếp theo ạ. Wow, bạn Phúc. Phiên bản Android mới nhất hiện nay là Android 10, Android 11, Android 12 hay là Android 13? Chúng ta còn 12 giây, 9 giây, 6 giây, 2, 1. Kết quả đáp án chính là Android 12 và chỉ có 27 bạn trả lời đúng kết quả này. Chúng ta hãy cùng xem thử ai đang nắm giữ ngôi vị đầu bảng. Wow. Bạn VLAD đúng không? Đang ở vị trí thứ nhất. Chị Nhi đại diện team Android. Mọi người biết Android bao nhiêu ạ? Chính xác là Android 13. Hồi nãy mình đã update nhưng mà có một chút trục trặc. Cho nên là bây giờ ban tổ chức sẽ refresh lại và mình sẽ chơi lại. Okay. Để đảm bảo công bằng vì chúng ta đang ngồi tới bây giờ thì chúng ta sẽ đảm bảo công bằng ha. Rồi, ok. Vậy thì trong lúc mà mình chờ ban tổ chức refresh lại đúng không ha? Thì chắc là các bạn ở đây sau khi mà được lắng nghe những cái chia sẻ từ phía speaker thì chắc là cũng sẽ có một vài cảm xúc hoặc một vài lời muốn nhắn gửi cho các speaker ngày hôm nay đúng không ạ? Có bạn nào có muốn nhắn gửi cho các speaker không? Ôi, tự nhiên không có cánh tay nào. Vậy thì thay mặt ban tổ chức mình xin thay mặt ban tổ chức để có thể gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các speaker đã dành thời gian tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Thì để như một lời cảm ơn tới mọi người thì ban tổ chức cũng có chuẩn bị một vài món quà nho nhỏ dành cho các speaker. Thì chắc là sẽ mời các speaker có thể lên phía trên sân khấu để cùng nhận các phần quà từ phía ban tổ chức.
We would like to invite all the speakers come to the stage to receive many gifts from the organization. Vâng, và về phía đại diện của ban tổ chức, xin kính mời chị Nhi Nguyễn là đại diện của team Android lên sân khấu để cùng trao quà cho các speaker. Dạ. Take a picture. Một tràng pháo tay lớn hơn nữa được không ạ? Và từ phía đại diện của trường đại học Greenwich thì chúng ta cũng có một vài món quà nhỏ muốn dành tặng cho các diễn giả ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời thầy Hồ Nguyễn Phú Bảo, trưởng bộ môn công nghệ thông tin trường Greenwich Việt Nam sẽ tiến lên sân khấu để trao những món quà dành cho các speaker của chúng ta. Ok, xin cảm ơn. Thank you so much. Vâng, và không biết là trong thời gian chờ đợi lúc nãy đến giờ thì bên phía kỹ thuật đã set up xong được reset lại cái phần Kahoot được không ạ? Ok, và mình nhận tin là mọi thứ đã được reset lại và đảm bảo là các câu trả lời thì đều chính xác nhất ha. Các bạn đã sẵn sàng để tiếp tục tham gia phần Kahoot này chưa ạ? Nhỏ quá. Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Các bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Ok, vậy chúng ta sẽ bắt đầu nào. Các bạn hãy nhập lại mã PIN là 4228801 hoặc quét mã QR trên màn hình ha. Đã có 92 bạn ở sẵn trong room này. Mình sẽ chờ lên 95 nha. 95 thì mình bắt đầu ha. Rồi, ok. Start. Câu hỏi đầu tiên vẫn là một câu hỏi multiple choice, đúng không ạ? Hồi hộp. Rồi các bạn ơi, câu hỏi đầu tiên, bạn đã sẵn sàng chưa? Giờ mà ai còn kêu chưa sẵn sàng thì tôi dỗi nha. Liệu rằng có phải là bạn không? Ok, vậy chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Android được phát triển dựa trên nền tảng hệ điều hành nào? macOS, Linux, Windows hay Android OS? Ai là người giành chiến thắng? Ta còn 7, 6, 5. Chúng ta đã đáp án chính xác là Linux và có 57 bạn trả lời chính xác. Bạn Thắng đẹp trai đang đứng đầu bảng. Không biết bạn Thắng đẹp trai có đang ở trong khán trường vậy? Wow. Bạn có thể cởi khẩu trang ra để chúng tôi cùng chiêm ngưỡng gương mặt của bạn được không ạ? Wow, Thắng đẹp trai nha. Và bạn thứ hai là DP và Chip. Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Nội dung học của chương trình Chiến binh Android mùa 2 là gì? Ai là người giành chiến thắng?
khỏe bạn trả lời đúng câu hỏi này. Vẫn là bạn Thắng. Bạn Thắng đẹp trai đã bị out rồi. Và bạn Chip đã lên. Chúc mừng bạn Chip và bạn Đạt Vũ đang ở vị trí thứ 2. Bạn ND Minh. Bạn Chip có ở trong khán phòng ngày hôm nay không ạ? Wow. Ok. Chờ xem thử bạn Chip đến cuối chương trình còn nằm trong top 5 hay không ha. Mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Các đơn vị đồng hành cùng chương trình Việt Nam Android Day 2022 là ai? Google Developer, Google Developer Group, Việt Nam hay cả ba đều đúng? Câu này chắc chắn sẽ có nhiều sự thay đổi. Có 62 bạn trả lời đúng và vẫn có 23 bạn chưa đúng nha. Vâng, rất tiếc là bạn Chip, bạn Thắng đẹp trai đều đã ra khỏi cái leaderboard này. Bạn 4228801 là ai vậy ạ? Wow, vẫn là một bạn đang ở trong khán phòng. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Để tránh tình trạng giật lag, đóng băng UI sử dụng cho các tiến trình dài hạn, VDG vẫn với dữ liệu là em trai ơi, hãy làm lên trong một cách nào. Vâng, và ở đây có bạn nào trả lời đúng không ạ? Bạn nào trả lời đúng giơ tay cái nào? Wow, cũng rất là nhiều bạn trả lời đúng ha. Cho mình xin kết quả. Toàn Trần ạ. Toàn Trần có phải là speaker của chúng ta không ạ? Vậy cho hỏi là bạn Toàn Trần có ở đây không ạ? Vị trí thứ 2 đang là bạn Thọ 391 hay là bạn Thỏ 391 gì đấy. Bạn Thỏ 391 có ở đây không ạ? Thọ đúng không ạ? Vâng. Vâng, và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Sử dụng thuộc tính nào để thiết kế sự kiện button trong Compose? Vâng, đáp án đúng chính là on click và có 35 bạn trả lời đúng. Cho mình xin kết quả. Liệu rằng bạn Toàn Trần có còn giữ vững ngôi đầu bảng được không? Wow, bạn Thọ đã lên vị trí đầu bảng rồi ạ. Và chúng ta có một sự thật là chúng ta đã không còn thấy Thắng đẹp trai hay là Vâng, tiếp theo ạ, câu hỏi tiếp theo. Life cycle của Compose là gì? Chắc còn 14 giây. Và tôi nhận thấy là có rất nhiều bạn đang hỏi cái này là cái gì vậy? Đáp án chính xác của chúng ta đó là phương án A và có 30 bạn trả lời đúng. Hồi hộp chờ đón kết quả. Wow, bạn Thọ vẫn đang giữ ở vị trí đầu bảng nha. Bạn Toàn Trần đã leo lên vị trí thứ 2 và bạn Minh đang ở vị trí thứ 3. Cho mình hỏi là bạn Alice với bạn Minh Phạm có ở đây không ạ? Có bạn là Minh Phạm. Bạn là Minh Phạm. Bạn Alice. Không có đúng không? Vâng, rất mong là 5 bạn sẽ giữ vững được ngôi vị của mình thông qua sau câu hỏi tiếp theo. Abstract là một dịch vụ của Vâng, và đáp án của chúng ta chính là Firebase. Cho mình xin bảng kết quả. Chúng ta đã có một vài sự thay đổi. Dẫn đầu vẫn là bạn Thọ, thứ hai là bạn Toàn Trần và có bạn Tài vừa xuất hiện. Bạn Tài có ở đây không ạ? Wow, cố lên. Và chúng ta sẽ chỉ còn 2 câu hỏi cuối.
Nên là mọi người cố gắng ha, giữ nguyên hoặc là có những bạn sẽ là tạo nên kỳ tích. Bứt phá lên nào. Câu hỏi tiếp theo ạ. Abstract hỗ trợ những nền tảng nào? Đáp án trên. Có bạn nào trả lời sai không? Sai chắc cũng không dám giơ tay thôi đúng không? Vâng. Bạn Thọ vẫn đang ở vị trí đầu tiên. Hình như là phần leaderboard của chúng ta vẫn đang giữ nguyên đúng không ạ? Vậy thì mời câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối cùng. Output sau khi chạy đoạn lệnh dưới là gì? Các bạn nhìn lên màn hình để có thể xem được cái đoạn lệnh ha. Vâng, và đáp án của chúng ta chính là noon, hồi hộp. Ai sẽ là người chiến thắng? Giải ba sẽ là bạn Toàn Trần. Thứ hai sẽ là bạn Alice. Và giải nhất sẽ thuộc về ai đây ạ? Liệu rằng có thể là bạn Thọ. Wow, xin chúc mừng tất cả các bạn. Không biết là ở đây các bạn mình có Thọ, mình có Toàn Trần. Không biết là bạn Alice. Cũng còn đúng không ạ? Trời, chắc là nhờ ban tổ chức show thêm cho mình kết quả của hai bạn còn lại. Tại vì mình có total là có 5 phần thưởng, thì sẽ còn thêm 2 phần thưởng khác là mũ bảo hiểm dành cho hai bạn đứng ở vị trí tiếp theo. Và trong lúc mà chờ kết quả thêm từ phía ban tổ chức thì chắc là cho mình xin phỏng vấn bạn đang được giải nhất của chúng ta ngày hôm nay, bạn Thọ đúng không ạ? Bạn có cảm xúc gì khi mà bạn thắng giải ca hút này không ạ? Mình cảm thấy rất là vui vì tham gia mà có quà mang về. Bạn có lời nào muốn gửi đến ban tổ chức hay là speaker? Thì mình rất cảm ơn ban tổ chức đã tạo ra chương trình này, cũng giới thiệu về cái khóa học chứng minh Android, nó giúp cho mình rất là nhiều. Cảm ơn bạn nhiều ha. Và chắc chắn rồi thì Thọ sẽ là một ứng viên sáng giá trong chương trình Chiến binh Android mùa 2 đúng không ạ? Vâng. Và không biết là ban tổ chức đã có kết quả cho hai bạn còn lại chưa ạ? Rồi, bạn thứ tư sẽ là bạn Tài và bạn thứ 5 đứng ở vị trí thứ 5 là bạn TTT. Thì không biết là bạn TTT và bạn Tài có đang ở trong khán phòng ngày hôm nay của chúng ta không ạ? Bạn Tài đúng không? Rồi, mình có bạn Tài và bạn TTT ạ. Vâng, và nếu mà bạn TTT tạm đọc ha, là một khán giả tham gia chương trình thông qua online thì bạn có thể để lại comment ở trong trang YouTube là trên livestream trực tiếp của chúng ta, ở trên YouTube của kênh GG Việt Nam webinar, hoặc là inbox cho fanpage Droidcon Việt Nam để nhận phần quà. Thì ban tổ chức sẽ liên hệ lại và gửi phần quà lại cho bạn. Và những bạn mà có mặt trong khán phòng ngày hôm nay thì mời các bạn cùng tiến lên sân khấu để nhận quà từ phía ban tổ chức. Mình sẽ trao giải cho giải đầu tiên trước ha. Giải đầu tiên là bạn Toàn Trần đúng không ạ? Bạn Thọ. Ok, sorry. Mời bạn Thọ tiến lên sân khấu để có thể nhận giải từ phía ban tổ chức. And we would like to invite Mr. Andrew to send many gifts for the winner. Yes. Một tràng pháo tay cho bạn Thọ đi ạ. Wow.
Một tràng pháo tay lớn hơn nữa đi ạ. Vâng, thank you so much. Vâng, và giải nhì dành cho bạn mình xin lại kết quả. Vâng, giải nhì dành cho bạn Alice với bạn Toàn Trần. Mời hai bạn cùng tiến lên sân khấu để nhận phần quà từ phía ban tổ chức ạ. Vâng, và chắc là em xin phép mời anh Toàn Trần đến trao giải cho bạn Toàn Trần ạ. Vâng, và giải ba của chúng ta là một mũ bảo hiểm xin được trao tặng cho bạn Tài. Mời bạn Tài cùng tiến lên sân khấu ạ. Giải tư ạ. And we would like to invite Mr. Lim Changji to come to the stage. Vâng, là một tràng pháo tay thật to hơn nữa được không ạ? Hả? Ok. Vâng, và bạn ban tổ chức có nhắn gửi đến bạn 3T là bạn hãy vui lòng inbox đến trang fanpage Droidcon Việt Nam hoặc là để lại comment trên trang YouTube của GDG Việt Nam Webinar để có thể nhận giải từ phía ban tổ chức ha. Và các bạn ơi, vậy là phiên chia sẻ của anh Nhân cũng như là phần Medium Kahoot và phần cảm ơn của speaker đã chính thức khép lại sự kiện Việt Nam Android Day ngày hôm nay. Thay mặt ban tổ chức thì xin được gửi lời cảm ơn đến cộng đồng GDG, các đối tác truyền thông đã góp phần làm nên sự thành công của chương trình này. Đồng thời cũng cảm ơn rất là nhiều đến các diễn giả đã dành thời gian quý báu để góp mặt tại sự kiện. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến các bạn, những người yêu thích cộng đồng công nghệ đã cùng tham gia với tất cả ban tổ chức ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo ạ. Và mọi người ơi, mọi người đừng vội về ha. Mời mọi người cùng tiến lên sân khấu để chúng ta có thể chụp một bức hình kỷ niệm cho sự kiện ngày hôm nay. We would like to invite you to